நான் போட்டிருந்தேன் 5:15. அது காமிக்கலையா? ஓகே. சரி இப்ப நான் லைவ் பண்ணிட்டேன். 5:15 இல்ல 5:15 அப்போ. ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க. ஆட்டோ ஸ்டார்ட் 5:15 ஆகாதுடா. இல்ல போட்டிருக்கு. நீங்க இந்த டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணி போட்டுருங்க. எனக்கு 12:45 வருதுல்ல. ஓகே. ஓகே. ஆட்டோ ஸ்டார்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, அது இல்ல நான் போட்டிருக்கேன். ஓகே. இப்ப தெரியுதா? ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த பசங்க லூட் பண்ண முடியும். பேசு. ஓகே எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. இந்த செட்டிங் அப்படியே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. வாய்ஸும் கரெக்டா இருக்கு. நீங்க பேசுறது கேக்குது. அப்படியேதான்டா இருக்குது. நடுவுல ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கல்ல. அத சொல்றேன். ஓ அதுக்குள்ள ஓவர்லோட் ஆயிடுச்சு. வெயிட் வேற கேரியே பண்ண முடியல. ஓ இப்போ ஹார்ஸ் இருக்கு. கேட்ச் டயர் பிரச்சனை ஆயிடுச்சா? சரி. நான் அப்போ ரீகனெக்ட் பண்ணும்போது இது பண்ணி வச்சிருந்தேன். அப்படியே வச்சுட்டேன்னா ஓடி போயிட்டாங்க. I've got you now, Venser. You've nowhere to run to. Yield. Well, why the fuck would I? It's just you against me. Besides, if I... One-on-one, yeah. But it must be clear to you that you're no match for me. Even if the noose is waiting for you, it's still a more pleasant death than getting your head smashed in with a rock. And believe me, I'll do it if there's no other way. Fuck! Alright, I'll come with you. But you'll put a word in for me. I might. As long as you don't try anything. Promise me. I won't promise you anything. I've got a prisoner for you, sir. Excellent. It all worked out quite well in the end. Gnarly will take care of this scum. What about Gules? He caught a few good hits, but he's alive. We'll take him with us. I need to have a strong word with him. You did a good job, youngster. You've got... And so you don't say I had you clambering over these rocks for nothing. Thank you, sir. Don't thank me. You deserved it. And now, let's get that... We'll go via Troskovitz. We can drop you off there, and you won't have far to Tarkov. You ought to report back to Radovan as soon as possible about what happened with his hands. Could you wait a while? I'd better just check that I haven't lost anything while running around here. All right, but make it quick. Okay. I was happy to get out of Sameen for a while, but now... You have to spare me. So, they won't pay half a groschen for you, eh? So, tell me why I shouldn't hang you from the nearest tree, huh? Well, who's going to stop me? I can't see any law here. I can't see lots of crows that will enjoy the door and the door. Crows can't talk. I didn't want to nick the car, honest. I didn't want to nick the car, honest. Never expected. His family's commonest mother. And then there's the talk about money. They say you're hard up, sir. I'm just telling you what people are saying. Not easy for us nobles. At least there's something to be on. எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணிட்டு நடக்க கூட முடியல. ஒரு டோர் இருக்கணும் இந்த பக்கத்துல. டோர் கீ கிடைச்சு இப்போ இவ்வளவு லூட் பண்ணி அது எங்க வைப்பீங்க அண்ணா ஸ்டாஷ்ல? நான் போய் வித்துருவேன் எல்லாத்தையும். பேசிக்கா இவ்வளவு லூட் பண்ணிட்டு ஹார்ஸ் மேல ஏற முடியாது. ஓவர்லோட தான் ஏற முடியாது. ரைட்ல பாத்தியா ஒரு லோடு மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கு. ஆமா கேரேஜ் மாதிரி இருக்கு.
அவ்வளோ லோட்லாம் கேரி பண்ணல, நான் டபுள் த வெயிட் கேரி பண்ணுறேன். எல்லாத்தையும் வித்துருவேன், இல்லைன்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு செஸ்ட் இருக்கும், அதில் வச்சா இருக்கும். அப்புறம் இவங்க லிஃப்ட் கொடுக்குறதுனால நான் இல்ல எல்லாத்தையும் இப்ப இல்ல இப்ப ஹார்ஸ் யூஸ்வலா வந்து சைடுல வந்து ஒரு துணி வைக்கிற சேடில் மாதிரி பேக்ஸ் இருக்கும் லைக் இருக்கும். கேரேஜ். அதான் அதுல அது வைக்கலாம், இன்னும் அது நான் என் ஹார்ஸ்ல ஒன்றுமே இல்லை, அதுக்கு போய் வாங்கணும். ஆக்சுவலாக பேக்ஸ் வாங்கணும். Is that offer of a ride still open? Sure. If you... A ride would be great. ஐயோ பேசாமல் இருக்கேனா? வாட்டர் I didn't do nothing wrong, I swear. It's all Vence's fault. It was him who said we'll sell the car to Gills. It weren't like that at all. We shook on it. But on the way, you had the idea we... எங்கே போகிறாங்க? Keep it. What? That ain't true. Leave it out, you two. One way or another, you wanted to fuck me over. Doesn't matter whose idea it was. இது நிறைய ஆர்மெண்ட்லாம் போட்டிருக்கோம். ஆர்மெண்ட் போட்டிருக்கோம். Thief robbing a thief? What a world. I'm still a nobleman, if you don't mind. Because I'm not a thief. I'm a robber baron. A thief's a thief. Where are you இப்ப taking அவங்க us? கோவப்படும் To எக்ஸ்பிரஷன் me, மாறுமா where his lordship will hear you out and decide what to do with you. I hope you realise you can't just execute me. இதெல்லாம் வந்து By right, I should send a plea to some court to decide if we can behead you. But in these shitty times, nobody will give a toss. Partridge dear, and he ain't free either. So as far as I'm concerned, I'd happily risk it and knock your head off சில without permission. ஃபைட் அப்போ மாறாம I see how the law is respected. கோவப்படுறான், பட் ஆனா சிரிச்சுட்டே சண்டை போடுறான். Are you yanking my pizzle? You're a fine one எல்லா to இடத்துலையும் talk about law. And what will happen to us? பேசும்போது அது அப்போ இல்ல இல்ல அந்த அந்த சாட்ல Lord Semming's in a good mood. He'll try to find out whose idea it was. It definitely wasn't mine. You're such a rat, Frenzy. அந்த டைம் On the other hand, கோவப்பட்டு சண்டை when I hear you போடுறான். lot going on and on, I reckon he might not give a கூட damn. கோத்து சண்டை I'm innocent. I swear on my soul. Is that supposed to soften my heart? Pah! Every man she could. I dragged to the gallows, swore on his mother. Nobody with any decency would risk his mother's immortal I'm a battle soul, creeper, that's even if he was as pure as the driven snow. But this bastard doesn't think twice about his soul. You should be ashamed of yourself. இல்ல Captain's right. Only the lowest of the low swear to me. ஏதாவது ஒரு ஆன் That's right. You always were a piece of shit, Frenzy. No scruples. Well, Well, take it that's round. buffalo, To have you here to that's explain buffalo. everything. Now shut your Taunt gods, the now, three of over you. taunt பண்ணு. Don't want you அவங்க poisoning maybe the air அப்ப with the expression shit you spout. மாறும். இப்போ போய் எல்லாத்தையும் விற்கணும். நான் வந்துடுறேன். Greetings to you. Right, we're in Troskowitz. This is where you get off, Henry. Thanks a lot, Captain. Don't forget to go and tell Radovan what happened, so he can stop worrying. Will do. And drop by Samine sometime. You may be wet behind the ears still, but you're a laugh to have around. Thanks. You're not bad yourself for an old fart. You're not too old to get spanked, lad. Crime's been on the bloody rise as of late, so I've got... Was möchtest du, mein Freund? Show me your wares.
Let's talk about the prop. Gut. Oi, das war ein gutes Geschäft. Auf Wiedersehen. Was willst du hier, Bettler? What are you in? What do you have? I'd like to do something. Gut. Oi, you'll convince me. Du wirst sicher zufrieden sein. Bis bald. Quick! Quick! Go! Yeah!
Job done. The cart was found and driven to Lord Semin's courtyard. Whew. That's a relief. And what happened to that pair of idiots? It turned out they tried to rob you. Oh, they did they? Aye. They plotted with some robber baron called Gules and brought the cart to him. The bastards. I should have realised they were a bit too keen on work. And how did you get the cart back? Well, I went to Semin, and they were wondering there too where the wagon got to. So we rode out to look for it. Me, Lord Semin, and his Well, God's nails. And the three of you tracked them down. The whole... That's right. They were hiding in Apollonia. Indeed. Where else? The bastard. I'm not sure. Lord Semin took them and Gules to his courtyard. We'll see how he deals with them. I'd know what to do with them. Now, don't worry. I don't think Lord Anyway, the main thing is the cart turned up. I'd be in a right mess if it didn't. No doubt. And you've earned a reward for your trouble. Some mercenary once had his cuirass repaired here, but never came back for it. So now it's yours. It's been through a bit, but it'll... Thanks. It'll come in handy. Young Lord Semin's wedding is coming up, and it's got my head spinning. Look, you must have seen Agnes, the bailiff's daughter, when you were in Truskovitz. What do you think of her? I haven't seen Agnes. Is she pretty? Pretty doesn't do her justice. She's a beauty. But she's got such a sharp tongue on her that I don't envy older at all. And how about you, lad? Have you got some lass waiting in Sasau? Yeah. And I hope she'll wait. Her name's Teresa. Her uncle owns a mill on the river in Ratai. A girl from the mill? You want to watch out for them types. You might get caught up in devilry, lad. A wedding's a serious business. You're not just getting a bride, but a whole family. So you have to show them you're a man who's worth it. All the more so when you're noble-born. Old Semin wants a special sword forged for his son's wedding present. Excellent. So what are we waiting for? Should we get to work? Hold your horses. It can't be any old steel. This has to be a first-class job. A blade of first-class steel? That's right. And that's just the problem. Ah, I see. We don't have any welded steel for that kind of sword, do we? God's nails. You really know your stuff, youngster. And you're right. We don't have the steel for a strong sword that won't break. I'd like to know where you're going to get your hands on some welded steel. Relax, lad. I've got it all figured out, as it happens. There's this old hermit called Ambrose, living in Apollonia. And he can pray for us? God's nails, let me finish talking. The word is, he was fighting heathens years ago in faraway Andalusia, and folks say they saw this interesting broken sword in his hut. From the description, it seems our peculiar hermit has a real Toledo blade. Welded Spanish steel? There's nothing better for a sword. See now? You do understand. But there's a catch. Naturally. They say that Ambrose the Hermit has changed. People from far and wide used to go to him for remedies and blessings. I even heard he made a pact with the devil. And there have been other strange... What strange goings on? I heard something in the tavern about some apparition. But that's all I know. With the devil? Why with the hermit? No idea. Where can I find the hermit? Do I look like someone who goes... I know he has a hut somewhere in Apollonia. But you'll have to ask the Truskovitz womenfolk if you want it. Right. I'll try to... In return, you'll get... If it means so much to you, go and see Betty from the Truskovitz Tavern. She knows all the gossip. She'll definitely tell you more about the Hermit Henry. If there's any truth in that pact with the devil, the best sword in the world isn't...
Greetings. Do you... Farewell. What would you like? What do you have for... I hope you'll be satisfied. People call you the... I'm no mouth to you. Mine, Bughead. I'm sorry. Pleased to meet you. I could tell, or would you prefer some? But it's a lot of hard work for me. Now, if you had something... To your health, my friend. Thank you very much. I knew you wouldn't leave me high and dry. So what kind of story would you like to hear? I know. It's always on my mind. I promise. I like stories that can teach me something. I'm not desperate. Stories with a moral. Haven't you heard enough of those in church? But it's not a problem. I have just the tale for you. And it's not one you'll hear from any priest. So, once upon a time, there lived in these very lands 2 brothers. The older was called Kuba, the younger, Matthias. They were both woodcutters, like their father and his father before him. One day, at the height of summer, they were working in the woods. The air was as hot as a furnace, so Matthias went to a nearby pond to cool himself. But as he was leaning over the cold water, there was a loud splash. His act in haste, he began to search the muddy bed of the pond, and his hands soon touched something hard and heavy. He pulled out an axe. Yes, but not his old one. Good God. I'd grab that. Maybe you would, but Matthias would never. He was an honest man, and he searched the pond again, and this time he pulled out his own axe. I reckon that was the right choice. Who knows who the silver axe belonged to? Well, quite. Listen on. Matthias was just about to leave when suddenly a water goblin came out of the pond, silver axe in his hands. You're a righteous man, Matthias. And for Matthias, not hanging around for the goblin to change his mind, took up both axes, gave us thanks, and ran to tell Kuba, however, was not best pleased with his little brother's fortune. He deeply envied Matthias for his new... He ran as fast as his legs could carry him, straight to the pond, threw his own axe in, so he tried again. Tricked by sunlight, he grabbed something shiny. Only enraged, he hurled his axe back into the water and yelled, "Fuck this axe!" But the water goblin heard his shameful cry and was greatly upset by Kuba's greed. So, when Kuba reached down into the water for a 3rd time, there was... Well, all was as it should have been. It was Kuba's fault. I don't think so. It seems Matthias didn't either. He went to the water goblin and begged for his brother's body so he could take him home and bury him. But the path back from the pond led over a steep hill, and carrying the weight of the waterlogged body exhausted Matthias. He stopped to rest by an old oak tree, and he used a silver axe to cut off a branch that would serve as a walking stick. But it wasn't enough. Somehow, it was still getting harder to continue up the hill. It wasn't his brother's body that was weighing him down. It was the silver axe. The axe was the cause of all this trouble. So he started bashing the silver axe against the big stone with all his might, trying to destroy it. With the last of his strength, Matthias climbed to the top of the hill. He knew he could go no further, so he found a pretty spot with a view over the valley and dug his brother a grave. There, he buried both his brother and the silver axe. His final act was to stick the oak branch in the ground by the grave. But lo and behold, the branch grew green leaves and became a tree. The locals have had no dealings with the water goblin since then, but some have had the bad luck to bump into him. And when you walk by the pier, where it all happened, you can still hear his chuckling. That was a very nice story. Story? What? Why hasn't anyone gone looking for the axe then? Because it brings misfortune. Look for yourself if you... Rocktower Pond isn't far from here. The water goblin's pier is somewhere among the reeds.
But leave me out of it. I'm fine here with my drink. It was good to see you, my friend. Good afternoon. I feel a lucky roll come. What game would you like to... Masters! Let's play. Greetings to you. I've heard about you, but you can't beat me. God bless. Praise the Lord. Good day. If I was you, I'd take it. Well, you're not afraid of anything. If you're hungry, just let me know. I have some well-aged mutton and black sauce. Aye, beer over gold, I say. Now I'll show you how it's done. Innkeeper, I'm here! And now we'll see. That's enough for me. Have you lost your mind? You're going to lose everything. Like that? Holy shit. Oh, what kind of pig was sitting here? Good day to you. Why is this sticky? It ain't going my way today. Let it be now. I want to play too, you know. Done. Christ, what's the hold up? Curva! Why do I even play?
Quick! Quick! Don't you dare cause any trouble. Relax. I'm not doing anything wrong. God bless. Same to you. I need some advice. You want some advice? Here's some for free. I catch you fighting here again, and I'll spank your bare ass like a brat. Down to business. I don't have all day for you, so what do you want? I promised Radovan the blacksmith I'd go and see Ambrose the hermit in Apollonia. My God, lad, stay away from them rocks. Ambrose the hermit sold his soul to the devil and won't talk to nobody no more. Yeah, I heard that as well. But it seems a bit far-fetched. So why would an evil spirit suddenly start appearing near Apollonia? It's the devil's work, believe you me. And has anyone sent to the castle for the priest? Not at all. Bailiff Thrush is keeping it quiet so far. 4 strangers came here yesterday. They sat in the corner there, but once they heard about the apparition, they started to take a big interest. What strangers? They looked like monks, only they had daggers concealed under their robes. I saw them clearly. I'm telling you, there's something fishy going on around Ambrose. But at least he tries. You can't say that about But I have to speak to him. Didn't you hear what I said? He doesn't speak to nobody. He hides, I'd think, long and hard before doing anything, if I... Huh? Hell, There's something else. before you do anything about it. What do you know about this? Stanislav, the herds boy. He comes running into the village that night, all terrified, saying he'd seen a rider from hell in Apollonia. And the very next night, it appeared in the rocks below the road to Tahov. There's this conciliatory stone cross there. And the next day, it was at a funny angle. There's some Then the main devilry question in is it for question, sure. சைட் கொஸ்ட் ஆக்சுவலாக எப்படின்னா அந்த வெட்டிங் போகிறதுக்கு மல்டிபிள் ரூட்ஸ் இருக்கு, மல்டிபிள் சைட் கொஸ்ட். நான் ரெண்டுத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பேரலா. எது செட் ஆகுது, ரெண்டுமே முடிக்க முடியுதான்னு பார்க்கணும். ஓகே ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிளாக் ஸ்மித் அந்த ஒரு பிளாக் ஸ்மித் இருப்பான், அவங்ககிட்ட போயிட்டு நம்ம அப்ரெண்டிஸாக ஜாயின் பண்ணுவோம். அப்புறம் அந்த காட் மிஷினுக்கு போனோம்ல தெரியுமா, காட்டு காணாம போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு, அது பேசிக்காக அவங்க கூட வேலை பண்ணிட்டு ஒன் டே ஒர்க் பண்ணோன்னா அவன்கிட்ட வந்து வேறு ஏதாவது ஒர்க் இருக்கான்னு கேட்கும்போது என்னோட 2 அவங்க கூட வேலை பண்ணுறவங்க அவனோட அசிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த காட்டு ஓட்டிட்டு வரணும், அவங்க வந்து திருடிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ வந்து அந்த வெட்டிங்காக ஒரு ஸ்வாடு பண்ணோம். அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ மெட்டல் தேடணும். அந்த ஸ்வாட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டல்ல தான் பண்ண முடியும், அது இங்கே கிடைக்காதுன்னா. ஸோ இது வந்து யாரோ இந்த ஒரு ஏரியாவில் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அமுச்சு விட்றாங்க. ஆனால் அவன் வந்து ஏதோ டெவில் கூட லிங்க் வச்சிருக்கான், அந்த மாதிரி ஏதோ கதையை கிளப்பி விட்டுருக்காங்க. ஸோ அதுதான் என்னன்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஆல்டர்னேட் வந்து அந்த மில்லர் கிட்ட போனோம். மில்லர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை வந்து மூட்டை தூக்க வச்சுட்டான். அதை தூக்கும் போது நம்ம வந்து மூட்டைக்குள்ள வந்து ஆக்சுவலாக ஃப்ளார் தான் சொன்னான், பட் அதில் கன் பவுடர் மாதிரி அது மெட்டல்ஸ் இருந்துச்சு, மெட்டல் பால்ஸ் மாதிரி, என்னன்னு தெரில. ஸோ அவன்கிட்ட கேட்கும்போது தான் அவன் வந்து இந்த டாக்குமெண்ட் திருட அமிச்சான் பார்த்தியா, அதை அமுச்சு விட்டான். அதுக்கு தான் அவங்க கிட்ட எல்லாம் எப்படி திருடணும் எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுத்து அமுச்சு விட்டாங்க. அதை முடிச்சிட்டிங்கன்னா வந்துட்டு டாக்குமெண்ட் கொடுக்காம வச்சிருக்கேன், போகணும்.
அதான் மல்டிபிள் quest இருக்கா? எல்லா இடத்துலயும் quest-ஆ இருக்குது. எத பண்ணோம், எந்த ஆர்டர்ல பண்ணோம்னே தெரியல. பண்ணும் அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஆனா ஓரளவுக்கு கம்மியா தான் இருந்துச்சு. ஒரு மெயின் quest செப்பரேட்டா போச்சு. சைட் quest எப்பனாலும் முடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இது சைட் quest பெருசா போயிட்டு இருக்கு. இந்த And it was கேம் the நிறைய herds பேர் வெயிட் boy who பண்ணாங்க. saw it by the அதுதான் cross, லைக் or நிறைய someone changes else? இருந்ததுனால. The apothecary's wife, Gerda. Ask her yourself. She's not been herself ever since, poor woman. நான் வந்தே வந்து லான்ச் டேல வாங்கி ஆடினேன். நார்மலா லான்ச் டேல கேம் வாங்க மாட்டேன். இந்த கேம் எப்பயோ வாங்கி ஆடிட்டேன். Where can I find the herds boy? Stanislav has a sheep pen in the meadow beyond the Troskovitz graveyard, right above the big crossroads outside Apollonia. How do I get to the hermit? You're asking for trouble, lad. You go through Apollonia, along the path below, and from there, you take the path uphill to the left, leading into the rocks. இப்ப பாத்தியா ஒரு 2 லைன் சொன்னா பாத்தியா, இந்த மாதிரி கிராஸுக்கு போகணும், மேல போகணும்னு. ஹார்ட்வேர்ல வந்து நீ அதுதான் உன் பாத்து. உனக்கு நார்மலா பார்த்து தெரியாதுல்ல. இப்ப வந்து மார்க்கர் வந்துரும் அந்த ஏரியாவுக்கு. நீ எப்படினாலும் போயிடலாம். ஹார்ட்வேர்ல வந்து இந்த பாத்தை நீ கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். நீ கிராஸ் கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் அந்த மவுண்டன் பாத்தை கண்டுபிடிக்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அதான் டிஃபிகல்ட்டி. Who's this hermit? No one knows. He settled in the rocks a few years back. And what has he got to do with this apparition? Well, he was at death's door recently, bedridden, and then suddenly he's got his health back. Just like that. And he's like a different man since then. He sends everyone who goes to see him packing. Mark my words. He saw this, and the devil sometimes comes here on the prowl for unwary souls. சம்டைம்ஸ் வரும், சம்டைம்ஸ் வராது. லாக்ல வரும்னு நினைக்கிறேன். அதுமே ஹார்ட்கோர்ல வருதான்னு எனக்கு சரியா தெரியல. ஞாபகம் இல்ல சரியா. அட்லீஸ்ட் வாய்ஸ் லைன் திருப்பியும் பார்க்க இது மாதிரி வாய்ஸ் லைன்லாம் வராது. வாய்ஸ் லைன் வராது, கண்டிப்பா தெரியாது. எப்படி வரும்னு காமிக்கிறாரு. Where did these peculiar... Hard to say, but they... Monks on horseback? Well, Bashka the butcher says they came from the bishop about that diabolical apparition. What's the latest? Nothing more and all. பேசிக்கா இப்படி இருக்கும். ஜேர்னல்ல போனோம்னா உனக்கு அந்த குவெஸ்டுக்கு அகேன்ஸ்டா இங்க ரைட் சைடுல இன்ஃபோ இருக்கு பாத்தியா, அதுல அப்டேட் ஆகும். ஆனா அதுலயுமே அந்த ரூட் எக்ஸாக்டா காமிக்குமான்னு தெரியாது. ஸோ மேபி இப்போ ஹார்மெட்டுக்கு போனோம்னா என்ன சொல்றது, ஆப்ரேஷன் என்கூப்பர் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இப்போ நம்ம பேசினது எல்லாமே இங்கே ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஆனால் இங்கே ரூட்டுக்கு காமிதான் தெரில. இங்கே வரல பாரு சரியா. ஓகே இருக்கு பாரு. காட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூட்டிவ் காட்ஸ் அதுவுமே இல்லை. அந்த அப் ஸ்ட்ரீம் அந்த டைலாகே இங்கே வரல பேசிக்காக. மிஸ் பண்ணனா மிஸ் ஆயிடும். அங்க அப்டேட் ஆச்சுன்னா உனக்கு கிடைக்கும். எப்பனாலும் பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஓகே. To villagers, talk to witness. I managed to steal that. So you've come to brag that you're better than me. Hey, better go to Crazel quick before they catch you and take it. I'll see you there when they let. Take care. Crime's been on the bloody rise as of late, so I've got my eye on you. I'm not doing anything. You're doing a great job keeping watch. You'd better believe it. Lord be with you. I'd like to ask you about something. No, I don't want to talk about it anymore.
Wait, Gerda. I didn't come to mock you. On the contrary, I want to help you. Really? I believe you really did see something. But I want to know what it really was. So, what do you want me to tell you? Relax, Gerda. Have a think, and then tell me what happened with the apparition. It was the day before yesterday. I was picking marshmallow roots above the rocks. It grows by the cross there, near the big dry tree not far from the road to Tachov. I didn't get home till after dark when I suddenly realized I didn't have my knife. So you went back to the cross? God have mercy. He hopped up right out of the ground in front of me. He was all in black and he was grinding his teeth. I started to scream. There was something glinting in the dark and this clanking sound and I just turned and scarpered. That's all? At one point I turned around and I saw a dark shadow darting across the field. Proper flying along it was like the devil and heading straight to Apollonia. What's this place where... It's a conciliatory cross, erected in the memory of some innocents. They say some years ago, a young fella killed himself on account of an unhappy love affair. And the day after you saw the apparition, the cross was at an angle. Aye, all askew. Everyone here saw it. I didn't go back. Don't worry, Gerda. Nobody's going to make fun of you anymore. I'll find out what it was all about and what you really saw there. What do you think? I don't know yet, but you needn't fear. Everything... Thank you. But please, come and tell me how it turned out. Gerda really did see something. That cross hides a secret. Do you know anything about the... By all the saints! God be with you. What happened to the her... Hard to say. Better not go near. I hear Ambrose the Hermit... Aye, a broken one. He used to have it hanging. I heard a shepherd... It's not wise to go there. There's a diabolical... What do you know about the... It's all God's holy truth. Take care. Quick! Quick! Go! Ka! Ka! Quick! Jesus. Have you seen a... I haven't seen a dog. Last I heard, they were causing problems for Siegfried. He tends his flock up on Kopanina. It's west of Trotsky. Go and ask him.
I'll ask him. Thanks. I hear you saw some Was it the bailiff who sent... No. I want to go to Apollonia to see I've heard talk he's somehow linked to that apparition. So I need to know... Why do you want to know? Forget that shit, pal. It reeks of fire and brimstone. Look, mate, I'll gladly give you a few groschen, but spit it out now. Here you are. What did you want to know? What exactly did you see that night at the crossroads? A diabolical apparition. A black rider on a black horse flew into Apollonia. His eyes glowed, and his horse was black as charcoal. He turned this way and that a couple of times at the crossroads, and then darted off into the rocks. To the hermit's place, I'm sure. He turned this way and that. That's strange. Would the devil not know the way? I'm telling the truth. Gerda from the apothecary saw him too. But the hermit helps people though, doesn't he? Aye, he did. Only now they're saying he was at death's door and sold his soul to the devil. And that was the horseman. Why? Why would the old man have sold his soul to the devil and then kept living as a pauper in his hut? Who knows what's going on in them rocks? Some devilish trickery for sure. Take care for now. சரி நான் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன். அவன் ரூம் திறந்ததுக்குள்ள எல்லா விண்டோ ஓபன் பண்ணிட்டான். வெளியே டெம்பரேச்சர் -1 குளிர் தாங்க முடியாம போட்டுட்டு அப்படியே தந்து விட்டான் கதவை. வீடு ஃபுல்லா சமைச்சுச்சு ஒரு இன்ஸ்டன்டா. அவன் நல்ல அவன் ஹூடி எல்லாம் போட்டு ஃபுல்லா நிக்கிறேன். நான் ஷார்ட்ஸ் போட்டு நிக்கிறேன். ஓட விடுறாங்க. இந்த சைட் போனோம். என்ன பண்ணலாம்? போய் அப்பார்ட்மெண்ட் முடிக்க முடியுமா? இல்லை அந்த வீக்கு போயிட்டு இங்கே போயிட்டு ஃபைட்டு முடிச்சுட்டு பண்ணோம். வெளில எங்கே இருந்துச்சு? பிக்சருக்கு போனோம். That herds boy really did see something. And the trail leads into the rocks. இவங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா அந்த டிஎல்சியில் ஒரு ஹாட் சிமெண்ட் இருக்கும், ஒரு பிளாக் நைட்டு, அதெல்லாம் பார்த்த மாதிரி சொல்றாங்க. ஆர்மர் கிடைக்குமான்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக இந்த டைரக்ஷன் போனால் தான் அந்த ஏதோ ஒரு மிடில் சொன்ன மாதிரி சொல்லிட்டு ஏதோ 2 ராக் நடுவில் உள்ள போகிறோம். 2 மவுண்டன் ராக் மாதிரி இருக்கும். தெரியல, ட்ரை பண்ணேன். அந்த ஆர்மர் தான் டிஎல்சி ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தாங்களா இப்படியானா? டிஎல்சி கிடையாது. இது வந்து ப்ரீ ஆர்டர் ஆர்மர். ப்ரீ ஆர்டர் பண்ண லைக் அடிஷனல் செட் ஏதாவது கொடுப்பாங்க. ஆமாம், இது வந்து அந்த ஆர்மர் டிஎல்சி என்ன ரிலீஸ் ஆகும். டிஎல்சி அடுத்த மாதம் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டிஎல்சி ஹார்ட் கோர் மோடு வரும். ஒன்றும் ஸ்ப்ரிங்னு போயிட்டு ஓகே. அதான் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் கேம் முடிச்சிட்டேன்னா அப்புறம் டிஎல்சிலாம் ஹார்ட் கோரில் ஆடிக்கலாம். இங்க ஒரு ஹேங்கா. இவன் எனக்கு தெரியுமே. நான் தான் இவனை போட்டு கொடுத்தேன். இவனை தொங்க விட்டாங்களா? இது எப்படின்னா, இது ஒரு சைட் குவெஸ்ட். இது என்ன பண்ணேன், பேசிக்கா அந்த நம்மள ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஹர்போமன் காப்பாற்றுவான்னு சொன்னல, அவளோட பொண்ணு வந்து காணாம போயிடுவான்னு சொன்னா. காணாம போயிட்டான். பேசிக்கா அதுக்கு தேட வந்ததுல இவன் ஏதோ பண்ணியிருப்பான். இவன் வந்து இன்னொரு அந்த பொண்ணோட லவரை கொண்டு இருப்பான்.
அதனால நான் பேலிஃப் கிட்ட புடிச்சு கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் இவன் பேலிஃப் கிட்ட போய் சொல்லிட்டான், இந்த மாதிரி நான் எதுவுமே பண்ணல, என் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக தான் நான் பண்ணேன்னு ஏதோ கதையை போட்டு விட்டான். ஆக்சுவலா செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் மாதிரி நம்ம கிட்டே சொல்லுவான். ஆனா அந்த பொண்ணு லாஸ்ட்ல சொல்லுவான் இந்த மாதிரி இல்ல அவங்க வந்து வெண்கிட்டே கொண்ட மாதிரி பொண்ணாங்க. அந்த பொண்ணை பேசிக்கா அந்த பொண்ணை கிட்னாப் பண்ண வந்தாங்க, அந்த பையன் வந்து பிளாக் பண்ண வந்தான், அதுக்கு கொண்டான். நான் என்ன பண்ணேன், என் ரெப்யூட்டேஷன் வர லாஸ்ட்னு வந்துச்சா, நான் என்ன பண்ணேன், இந்த பையனை பிடிச்சி பக விட்டுருக்கேன்னு நான் சொன்னேன். அப்புறம் பேலிஃப் வந்து அவ்வளோ ஹார்ஷாலாம் பண்ண முடியாது, நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிசன்ட்ல வச்சுட்டு நான் யோசிச்சுட்டு என்ன டெசிஷன் எடுக்கணுமோ எடுப்பேன். பக விட்டாங்க கடைசியில். நம்ம நைட்டு நான் கீழே போகும்போது அந்த ஒரு செல்ஸ் இருந்துச்சு பாத்தியா, அந்த டாக்குமெண்ட் தேட போகும்போது அந்த செல்ல தான் அந்த பையன் உட்காந்துட்டு இருந்தான் ஒருத்தன், அவன் தான் இவன். அவனை அப்பயே நம்ம விட்டு இருந்தோம்னா இங்க ஹேங் ஆயிருக்க மாட்டான் அந்த மாதிரி. ஆக்சுவலா அவன் உல்ஃபை தான் பார்த்துட்டு எல்லாரும் பயந்துட்டாங்க போல இருக்கு. மூணு உல்ஃப் இருக்கு, அது ஏன் ஆக்ராவில்னு தெரியல. டைம் நார்மலா கிளப் வந்து ஆர்மர் இருக்கும்போது டேமேஜ் பெட்டரா இருக்கும். உல்ஃப்லாம் இதுதான் பெட்டர் நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலாக ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு இந்த வித்தவுட் கில்லிங் அண்ட் அனிமல்னு சொல்லிட்டு. நான் ஸ்டார்டிங்கே ஒரு உல்ஃபை தப்பாக கொண்டுட்டேன், எல்லாத்தையும் போட்டு அடிக்கிறேன். அடுத்த ரன்ல வந்து அது அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணேன். இல்லையே ஆர்மர் அதெல்லாம் அனிமல்ஸ் கொள்ளலாம். ஆர்மர்லாம் நார்மலாக கடையில் வாங்கிக்கலாம் தான். ஆர்மர் கிராஃப்ட் பண்ண முடியாது, வெப்பன்ஸ் கிராஃப்ட் பண்ண முடியும். வெப்பன்ஸ் கிராஃப்டிங்கும் உனக்கு பிளாக் ஸ்மித் இதுதான். நீ அனிமல்ஸ் வச்சு எதுவும் பண்ண போகுது, ஹைடு ஹண்டிங் அதெல்லாம் வந்து செப்பரேட். இப்போ 1ல வந்து நீ ஒரு மாஸ்டர் ஹன்ஸ்மேனாகவே ஆயிடும். ஸோ நீ வந்து அந்த அங்கே இருக்க சாம்பர்லியான் வந்து, அதாவது அந்த டவுன் அந்த கேசலுக்கு வந்து ஸோ பேசிக்காக இந்த மாதிரி 80 போர் மீட் வேணும் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஓகே ஓகே. ஆனால் இதில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஹண்டிங். ஸோ அதான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டா நம்ம அந்த அச்சீவ்மெண்ட் போகணும்னா கஷ்டம். ஏன்னா எந்த சைட் குவெஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தெரியணும்ல. ஆல்ரெடி ஒரு சைட் குவெஸ்ட் இருந்துச்சு, பேசிக்கா ஒருத்தரை காப்பாற்றணும், அப்பதான் உல்ஃபை கொன்னேன். அந்த சைட் குவெஸ்ட் நீ பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவன் வந்து மரத்து மேல உட்காந்துருப்பான். நீ கண்டிப்பா உல்ஃபை கொன்னாதான் அவனை காப்பாற்ற முடியும். அந்த சைட் குவெஸ்ட் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. கல்ல தூக்கி போடலாம், ஆனா அவன் இறங்க மாட்டான். அவன் சொல்லுவான் நீ உல்ஃபை கொண்டாதான் இறங்குவான், அந்த மாதிரி ஒரே டைலாக்ல உட்காந்துருவான். The conciliatory cross, a memorial to the unfortunate death of that young man. I'm more interested in what secrets it conceals now. I can't do this without a spade. ஸ்பேடுக்கு எங்க போக நடுக்காட்டுல இருக்கும். திருப்பி இவ்வளோ வரணும். அப்போ நான் எப்பயும் யோசித்தேன் கிரேவ் டிகரை மாற்றிடுவாங்கன்னு, மாற்றிட்டாங்க. சரி இதுக்கு தான் போகணும். எங்கே போச்சு? இந்த டாகை வேற கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம பெட் டாகை இங்கே தொலைஞ்சு போச்சு. அந்த பெட்டு தான் எங்கேயோ அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம ஷெப்பர்டை பார்த்துட்டு அவன் தான் ஏதோ சொன்னான், இந்த மாதிரி இவன்கிட்ட போய் பேசுகிறேன், கண்டினியூ பண்ணலாம். யார்கிட்ட போனாலும் பேசுறதா இருக்கு. எங்க போனேன்? நான் இன்னும் அந்த ஸ்லீப்பிங் போர்ஷனுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், 2 ஃப்ளவர் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஹார்ஸ் வேற பயந்துச்சுன்னா தூக்கி போட்டுருவாங்க. மீட்டர் வேற இருக்கும். இல்ல பின்னாடி உள்க்கு கடிச்சு காலை கடிச்சு. பண்ணல ஹார்ஸ் ரைடிங் ரீசன்ஸ் இது 2 பட்டன் கம்பேர் ஆகுது.
அது ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆக மாட்டேங்குது. திருப்பி நான் ஒரு பட்டன் அமைச்சு ஸ்லோ பண்ணணும். ஸ்லோ தான் இருக்கு. பண்ணல இன்ஸ்டா ஸ்டாப். முடிச்சிருமா அப்போ இடிச்சுன்னா? அப்படிதான். அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டே இருக்கு. நீ ஸ்பீடு பண்ணிட்டு ஸ்லோ பண்ணலன்னா எங்கேயாவது அப்டெக்கில் போய் அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டே இருக்கு. டேஷ் ஆகி கீழே இல்லை இது வரைக்கும். நான் மூவ்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஓகே வெப்பன் ஏன் எடுக்கிறான்? வெப்பன் எடுத்துட்டு உள்ள போனா ஒரு டைலாக் சொல்றேன். I'm always glad to see polite people like you. God be with you. Greetings. What would you like? I'd like to try. And did Crazel give you enough money? அவன்கிட்ட காசு கொடுத்தாங்க. Well, hurry up then. Hose around your knees. What will it be? ஸ்ட்ரீம்ல தான் ரீப்ளே பார்க்கணும். கொடுத்தானே. I'd like to try the. And did You did? or they could. But as I said, old Feeler is sitting at home in the doghouse. His old woman won't let him. So you took my money for nothing? Easy, lad, easy. What if you tried to talk to Dorothy? You're a stranger. Maybe she won't be as sharp with you as she is with us. Go and see her. She manages the baths behind the inn. It's no more than 5 steps. All right then. As you wish. 'Tis wise to imitate nature's river. ஆமா ஸ்ட்ரீட்ல வந்து ரெசல்யூஷன் கரெக்டா இருக்கா? கரெக்டா. எந்த 4K வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது 4K பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ அது பிளரியா இருக்கா? அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லையா? நார்மலா தான் இருக்கா? கரெக்டா தான் இருக்கு. You're covered in. I'm looking for the barber. Then you found him. Well, hurry up. There's some fights to be fought. The whole tavern is waiting for you. I know, but my Dorothy has forbidden me from. கண்டிப்பா ஏதாவது பஞ்ச் வைப்பான் நமக்கு. இதை சொன்னா Forbidden? She says I have to make certain everyone's orderly and whatever. One bloke, and I'm in charge of a whole bunch of girls. Meanwhile, this is a pretty decent business. Nobody has made any problems for as long as I can remember. But if you don't come, the fights can't start. Then you try to convince Dorothy. I've already. ஃபர்ஸ்டே சொன்னா பார்த்தியா வயலி கவர்டு இன் பிளட் மாதிரி. Good day. What'll it be? Why don't you want to allow Feeler to fight? Because he always beats everybody up. Then the lads are all black and blue, and the girls don't have a lot of business. No, Putting that's poultices on bruises isn't going to pay for a new roof. பட் கரெக்டா டைலாக் மேட்ச் ஆயிடுச்சு. இது சொன்னா கண்டிப்பா அதான் ஒரு லெவல். அது உன்னோட ஸ்கில் பேஸ்ட் ஸ்பீச். இது கீழே பார்த்தியா, இது வந்து ரெகுலர் ஸ்பீச். இது வந்து ஸ்கில் பேஸ்ட் ஸ்பீச்னா அந்த உன்னோட அந்த ஸ்கில் வந்து ஹை லெவலாக இருந்துச்சுன்னா நீ வந்து சக்சீட் பண்ண கிரேட்டர் சான்ஸ் இருக்கும். இப்போ இந்த லெவல் பார்த்தியா 5, அந்த ஹார்ட் வந்து 5. அந்த ஹார்ட்டோட மீனிங் எனக்கு சரியா தெரியல. 1ல டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. 1ல 3 ஸ்பெல்ஸ் இதுதான் இருக்கும், ஸ்ட்ரென்த், விட்டாலிட்டி அந்த மாதிரி இருக்குது. இது ஒன்று வந்து ஸ்பீச், ரைட்டில் இருக்கிற ஸ்பீச், லெஃப்டில் இருக்கிறது வந்து லீடர்ஷிப்பாக சம்திங். லீடர்ஷிப்பாக என்னன்னு தெரியல, அந்த மாதிரி இருக்கும். 3 லீடர்ஷிப்பு அந்த. இப்போ 6 இருக்கு ஆக்சுவலாக ஸ்டாட்ஸ் ஸ்பீச் செட்ஸ். இப்போ வந்து 5 தானே இருக்கு. நீ ஐ கிவ் அ த்ராஷிங்னா அவள் வந்து பஞ்சு கொடுப்பா. அது மாதிரி நீ உனக்கு அவ்வளோ சீன் இல்லை அந்த மாதிரி சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு.
கீழே இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஹையர் லெவலில் இருக்கு. ஆனால் அவளோட ஸ்பீச் செக்ஸ் வந்து இருக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்பீச் லெவல் மாதிரி அந்த என்பிசிக்கும் ஒரு ஸ்பீச் லெவல் இருக்கும். அது பேஸ் பண்ணி தான் உனக்கு வந்து சக்சீட் ஆக சான்ஸ் பேசிக்கா. அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னா அவங்களுக்கு கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அவளோட ஹார்ட் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அப்போ உங்களுக்கு கம்மி அதிகமா சான்ஸ் தானே உங்களுக்கு. ஆமா ஆமா அது பண்ண முடியும். பட் ஆனா அவ லெவல் யாருன்னு தெரியாதுல்ல. அப்படி கம்மியா இருந்தாலுமே 1ல வந்து பெர்சன்டேஜ் வந்து இப்போ கம்மியா இருந்துச்சுன்னா 80% சக்சீட் ஆக சான்ஸ் 100% கிடையாது. 2ல எப்படின்னு தெரியல. பட் எப்படினாலும் அவளோட ஸ்டாட் நமக்கு தெரியாது. 1ல வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். அவங்க கிட்ட பேசும்போது அவங்களோட ஸ்டாட்ஸ் பாக்குற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு பர்க்கே இருக்கும். மேபி இதுலயும் இருக்கு. பட் நம்ம இன்னும் ஹை லெவல் ஆகணும் அதுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து 1 யூஸ் பண்ணலாம். 1 யூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா பஞ்ச் வைப்பான்னு தெரியும். ஏன்னா அவன் எல்லாரையும் டிஃபீட் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம போய் சும்மா நான் அவனை டிஃபீட் பண்ணிடுறேன்னு சொல்ல முடியாது. இது பெட்டரா இருக்கு. அது மேக்கப் ஃபார் எனி லாஸ் ப்ராஃபிட்னா இது நம்ம காசு கட்டுற மாதிரி இருக்கு. இதான ட்ரை பண்ணலாம். நான் சேவ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணிடலாம். நல்லா இருக்கு. சும்மா ஃபெயில் ஆச்சுன்னா இந்த செகண்ட் ஆப்ஷனும் போயிடும். அதான் எப்போ சேவ் ஆச்சுன்னு தெரியல. லாஸ்ட் ரீலோட் பண்ண முடியுமா பார்க்கணும். இதே பண்ணலாம். அப்புறமா சேவ் இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம். இதே ஃபெயில் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட். But this is a great opportunity for the baths. When the lads see Fela fight, they'll definitely behave well for you here. Or perhaps they'll come here to make trouble just because my man is a brawler. Not a chance. Oh, irukka indha option irukku. Have no fear. Once I make mincemeat out of him, he'll be happy to sit home on his arse. You? Minced meat? Don't take this the wrong way, but my man would tear you to pieces. Fiala has the power of 7 blokes all together. And hands like shovels. Wow, that would probably be alright. Level கம்மியாவாது. இது எப்படின்னா நீ ஸ்பீச் செக் பாஸ் பண்ணனா உனக்கு வந்து நார்மலா ஸ்பீச் ஒரு நார்மலா நீ கான்வர்ஸ் பண்ணும்போது உனக்கு சர்டன் லெவல் ஆஃப் ஸ்பீச் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். நீ பேசிட்டே இருக்க உன் ஸ்பீச் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நீ ஸ்பீச் செக்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணனா உனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் போனஸ் சம் 10% 20% எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் மாதிரி. ஸ்பீச் செக் ஃபெயில் ஆனால் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் ரெப்புடேஷன் லாஸ் ஆகும். ரெப்புடேஷன் ரொம்ப கம்மியாச்சுன்னா அது ரொம்ப பெரிய மேட்ரு கிடையாது. இப்போ ஒரு டவுன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இப்போ இந்த டவுன்ல வந்து சிவிலியன் ரெப்புடேஷன் இருக்கும், நோபல்மேன் ரெப்புடேஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரி 3 டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 3 லெவல், அந்த ஹை கிளாஸ் லோ கிளாஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ சிவிலியன் ரெப்புடேஷன் நம்மளுக்கு வந்து 100லேருந்து 80 இருக்கும். அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி சும்மா நடந்து போகும்போது ஏதாவது கேலி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி. ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளை துரத்தி விடுவாங்க. இப்போதான் 1ல வந்து ஒரு இடத்துல 0 ரெப்புடேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது அந்த இடத்துக்கு போனாலே கார்ட்லேருந்து எல்லாரும் நம்மளை அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்போ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தியா பேமெண்ட்டில் தான் வர முடியுது. கொடுத்தா சண்டை போட ஓடுவாலாம். I just knew we. All right then. Take Fiala with you. என்கிட்ட எப்படி 800 வந்துச்சுன்னு தெரியல. நான் நேற்று 5 groschen வச்சு சுற்றிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் 10 நான் 2 ஸ்வாடை வச்சுட்டு கேம்பிளிங் போய் உட்காந்தேன்னா மொத்தமாக தொலைச்சிட்டேன். சரி திருப்பி அது எதுக்கு லோட் பண்ணணும்னு விட்டேன். 620 கேம்பிளிங் டைஸ் கேமா? ஆமா டைஸ் தான். ஒரே கேம்பிளிங் தான் இருக்கு. கேம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. சரி லோட் பண்ணிட்டேன். பக்கத்துல தான் இருக்கு. அது எப்படின்னா நீ 6 டைஸ் ரோல் பண்ணணும். அது சர்டன் காம்போஸ் இருக்கும். 1 5 அந்த மாதிரி ஸ்கோர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். விளையாடுமா சொல்றேன். ஆமா பார்த்தேன். நேத்து அந்த ஸ்ட்ரீமர் விளையாடுனான். அவன் எல்லாத்தையும் லாஸ் பண்ணிட்டான். கொஞ்சம் தான் வச்சிருந்தான். அது மொத்தத்தையும் போட்டுட்டான். நான் 1ல வந்து டைஸ் கிங். Good evening. Do you need something? 0 losses. ஆனா இதுல ஃபர்ஸ்டே தோத்துட்டேன். அது வரைக்கும் அதுல வந்து நான் மிட் கேம்ல தான் ஆரம்பிச்சேன். ஸ்பெஷல் டைஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஓகே அந்த டைம் தான் என்ன பண்ணா அந்த பொண்ணு தான் டைஸ் ஜட்ஜ்ல அந்த பொண்ணு உட்கார்ந்துட்டு பிக் பாடி ட்ரை பண்ணா. அப்போதான் சம்பவம் நடந்துச்சு ஃபுல்லா. நான் சொன்னேன்ல லைக் அந்த பிக் பாடிக்கு ஃபெயில் ஆயிட்டான். மொத்த பேர் துரத்த ஆரம்பிச்சாங்க அடிக்க. அந்த டைம் தான் அவன் அந்த டைஸ் அந்த பொண்ணு தான். She's your wife. பிக் பாடி ஃபீல் பண்ணா. Oh, that would be great. The next thing But if you don't, then you try. போட்டாலுமே ரெப்புடேஷன் லாஸ் ஆகுது. அதான் எனக்கு தெரியல. இதுல 2ல ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கு. ஸ்பீச் செக் எல்லாம் யூஸ்வலா ஒரு ஸ்பீச் செக் பாஸ் ஆக மாட்டேங்குது.
ஆனா ஆமா அது பண்ணலாம். நீ வந்து தொலைச்ச காசு அவகிட்ட தான் இருக்கு. பிக் பாக்கெட் வச்ச காசு. I'm looking for that. I know. Forbidden. She's seen one. But if you Then you... போயிட்டு 50% கொடுக்கணும். அப்புறம் திருப்பி இவன் படுத்து தூங்கிடுவான்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு வரைக்கும் வந்துடும். Greetings. ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல தூங்கலாம். What? Because you put it. What if? Wow. Here you go. All right. Sometimes இன்ஸ்டானா நீங்க பிக் பாக்கெட் Get up. Let's go and fight. Really? So Dorothy allowed it? She said she'd let you go this one last time. That's my girl. Let's... நான் போய் சண்டை போட்டு காசு வாங்கிடுவேன்ல. ஃபிஷ் ஃபைட் ஈஸியாக தான் இருக்கு. ஃபிஷ் ஃபைட்டுக்கும் பர்க்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இருக்கான்னு பார்க்குறேன். அன்லாக் பண்ணுற அண்ணா அப்படி இருக்கு ஒரு பர்க். என்ன இருக்கு? When you get angry, you don't waste time when you work to the partner. After the first fight, you fight unarmed against an opponent with a weapon. All attacks made during a clinch will deal 10% more damage. Fighting him will gain 15% more experience and strength. Lass mich schlafen. ஐயோ தூங்கிட்டானே. Greetings to you. Quick! 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 I'll get you!
Enjoy your stuff. Do it. Go fuck yourself. டெய்லிலாம் பண்ணுறா ப்ளஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது அந்த இன்சைன் மோடே 3 நாள் ஆயிடுச்சு. அது வேற ஒரு சேஃப். அதில் ஆக்சுவலாக சில ரேண்டம் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா அது சிங்கிள் ரன்ல அதில் போய் கரெக்டாக ஒரு இடத்துலலாம் ஓட முடியல, அப்படியே செத்துட்டேன். அதை எல்லாம் செத்து திருப்பி ஒரு ரன்னும் 3 hours அந்த மாதிரி 2 hours அதனால கடுப்பாயிடுச்சு. லாஸ்ட்டில் முடிச்சிட்டேன். நானும் இந்த கேம் வரதுக்குள்ள முடிக்கணும்னு யோசிச்சு சண்டே தான் முடிச்சேன். அப்புறம் மண்டே ரெஸ்ட் எடுத்தேன். நேற்று இருக்கேன். மண்டே என்ன ஸ்ட்ரீம் பண்ணு தெரியல. டோட்டா ஆரம்பிக்க வேண்டாம்னு யோசிச்சேன். கேம் முடிச்சுட்டு டோட்டா ஆடலாம். சும்மா பண்ணுங்க, விளையாட போகுது விளையாட போகுது. ஆனா நீங்க டோட்டா லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போது நீங்க சும்மா அப்பப்போ நீங்க போடலாம் வந்து கேம் முடிஞ்சுக்காரு. பட் ஆனா நீங்க இது பண்ணும் அந்த ஸ்ட்ரீமர்ஸ் போடுவாங்கல்ல, மேப் கவர் பண்றது, ஆனா இம்மார்டல் பேக்கர் கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. இருக்காதுடா 1 viewer ஸ்ட்ரீம்ல அவங்க கண்டே பிடிக்க முடியாது. ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க அவங்களுக்கு. ஆனா ப்ரோ நீங்க சும்மா போடலாம்ன்ற மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் லைக் சேனல் பேர் மட்டும் போடலாம். ஸ்டார்டிங் அப்படிதான் போடலாம். அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பிக்கப் ஆனாதான் கொஞ்சம் அந்த யூஸ்வலா வந்து டோட்டா விளையாடுற சஜஷன் வரும். உங்களுக்குலாம் சான்ஸ் அதிகமாக வேணும். பிகாஸ் மாடல் பிராக்கெட். ஆனா யூடியூப்ல நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. ட்விட்ச் எப்படின்னு தெரியல, நம்ம ஒரு ட்விட்ச் எப்படின்னு தெரியல. பட் ஆனா யூடியூப் வஸ்தா இருக்கு. ட்விட்ச்ல அட்லீஸ்ட் எனக்கு ரேண்டமா வியூவர்ஸ் நிறைய காமிக்கும். இல்ல யூடியூப் தெரியல. யூடியூப்ல செலக்ஷனே இல்ல. யூடியூப் தான் இருக்கு. ட்விட்ச் தான் பண்ணிருக்கேன். இப்ப கீழே உங்க பேர் ஃபர்ஸ்ட் பேர் வந்து தெரியும்ல, ரிபல்ஸ் 13. அது வந்து என்னோட ட்விட்சோட பேர். அது இதுல இருந்து பேர் ஆலன் தான் இருக்கும். அதுல ட்விட்ச் பேர் தான். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்விட்ச் தானே ஸ்ட்ரீம் பண்ணீங்க, அதுலதான் வந்துச்சு ரிபல்ஸ் 13. என் யூடியூப்ல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஓ ரிபல்ஸ் 13. ஓகே ஓகே, அது இன்னொரு அக்கௌண்ட் இருக்கு. கரெக்ட். ஓகே ஓகே. அரை மணி நேரம் அவன் கொள்கை ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க. வரும்போது என்ன பண்றாங்க கேம் இப்படிதான் லோட் பண்ணுவா இப்படி இல்லைனா இல்லைனா இங்கே போவோம். சேவ் போகும். பொறுமையா ஆடணும். அது ரொம்ப டைம் ஆகும். இப்போ ரொம்ப நேரம் எண்டிரன்ஸ் எல்லாம் கம்மியாகும். புரியல. எண்டிரன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்ல, இது ஃபைல் நேரமாக எழுதிட்டு இருக்குது. இப்போ வந்து ஆடியோ ஃப்ளைட் இருக்குன்றாங்கல்ல, அப்போ அந்த டைம் ரொம்ப நேரமா சண்டை போட்டு 2 பேரும் இவங்க டயர்ட் ஆவாங்கல்ல. ஆமா, கீழே பார் இருக்கு பாரா. அப்போ அது எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க நார்மலா? ஆமா, சண்டை போட போட ஸ்டாமினா விசிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனாலே ஸ்டாமினா இன்க்ரீஸ். இல்ல இது இப்போ சண்டை போடும்போது பாரு, அந்த எல்லோ பார் 0 ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்க்ரீனே ஒரு பிளாக் டார்க் கலர் ஆகிடும். அப்படின்னா அவன் ஸ்டாமினா இல்லை. அவன் அப்போ அடிச்சானா அவன் ஃபுல் டேமேஜ் ஆகுவான்.
இப்போ வந்து அடிச்சா உனக்கு ஆர்மர் டேமேஜ் ஆகும். ஸ்டாமினா இல்லாமல் அடிக்கும் போது உனக்கு பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகும். இது ஆக்சுவலாக ஷீல்டு வச்சிருக்கனால இதில் ஆக்சுவலாக ஒன்று ஸ்டாபு ஸ்லாஷ் இருக்கும். இதில் எப்படின்னு தெரியல. ப்ளூவில் வந்து அந்த பட்டன் ஒர்க் ஆகும். அது வேற ஏதோ மாற்றிருக்காங்க சிஸ்டம். ஸ்டாப் தான் பிடிக்கும். ஸ்டாப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. Show your stuff. People don't try to. I'm wounded. Stab it. That is சில weapons இருக்கு இல்லனா ஒரு பர்க்கு அப்புறம் ஸ்டாப் இருக்கு அந்த மாதிரி. கரெக்ட்டா ஆர்மர் பண்ண முடியாது because அந்த வெப்பன் இருக்கும்ல சிஸ்டம். எனி ஸ்வார்ட் வந்து உனக்கு ஸ்டாப் பண்ணும். இப்போ நீ வந்து ஸ்வார்டோட டேமேஜ் நம்பர்ஸ் பார்க்கும்போது உனக்கு தெரியும் அந்த ஸ்டாப் டேமேஜ் இருக்கும். எப்படி யூஸ் பண்ண எல்லாமே மாற்றிருக்காங்க. பட்டன் எல்லாம் மாற்றி விட்டுருக்காங்க. அதான் எனக்கு பிரச்சனை. அதுவும் இது ஃபாஸ்ட் ரன்னிங்கே வித்தியாசமாக இருக்கும். ஃபாஸ்ட்டை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். முதல்ல ஸ்மூத்தாக போகும். கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். மேபி இது டேரெக்டாக ஆடினா உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதை அந்த மசில் பண்ணி எப்படின்னா ஸ்டாப் வந்து எப்படின்னா இப்போ நான் ஸ்லாஷ் பண்ணுறப்ப தான் அவன் தலையில் ஹெல்மெட் இருக்கு. ஸ்டாப் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த ஹோலில் குத்தலாம். ஒன் ஷாட் பண்ணலாம். ஸ்டாப் பேசிக்காக அன்ஆர்மர்ட் பிளேஸில் அதிக டேமேஜ் ஆர்மர்டாக இருக்கு. ரெண்டு இருக்கு ஆக்சுவலி. இன்னொன்று வந்து இந்த டைரெக்ஷனில் பார்த்துட்டு லாஸ்ட் டைம் டைரெக்ஷன் மாற்றினா அவன் பிளாக் பண்ண. மாஸ்டர் ஸ்ட்ரைக் வந்து எப்படின்னா அவன் அடிக்கிற டைரெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன். அவன் அடிக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் வச்ச மாஸ்டர் ஸ்ட்ரைக் அதுமே செம்ம டேமேஜ். அவன் பிளாக் பண்ண முடியாது. என்ன வச்சுருந்தா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த ஹெல்மெட் யூஸ் பண்ணிருந்தேன். மொத்தமாக தூக்குனா நடக்க முடியுமான்னு தெரியல. இப்போ ஹாஸ்டலில் ஸ்டோர் பண்ணிருந்தேன். நைட் ஆயிடுச்சு. உல்ஸ் வேறு ஒன்ல உல்ஸ்லாம் இல்லை. ஸோ நீ ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து தைரியமாக கண்ணை மட்டும் ஓட்டலாம். இது ஹார்ட் அதில் தான் கஷ்டம் இருக்கும். ரேண்டமாக உல்ஸ் நிறையா இருக்குது. சம்டைம்ஸ் 8 உல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எதுவும் பண்ண தெரியல. ஆனால் இதில் ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஒன்ல வந்து எப்படின்னா அந்த ஒரு நாயெலாம் வச்சுருப்பாங்க, டாக் கார்ட்ஸு. அதெல்லாம் அடிக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும். அது எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியாது. குள்ளமாக இருக்குமா சடனாக வந்து அடிக்கும் நைட் டைமில் ஒரு கேம்பை ரைட் பண்ணும்போது. நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக யாரையோ கொண்டு பூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்க இல்லையா இல்லை. ஆர்மர் போயிட்டு இதை ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து இதான் கொடுத்தான் ரெஸ்பெக்ட். இன்னும் வெயிட்டாக இருக்கா? இது வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்டே ரொம்ப கஷ்டம். மோட்டார்ஸ் போட்டா இன்னும் 1.5 kgs. ஷீல்டா 20 kg. ஸ்மார்ட் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இவன் தான் மெயின் ஆளா? ஆமாம், இவன் தான் மெயின் ஆள். ஃபஸ்ட்டு வர முடிக்கணும். நைட் ஆயிடுச்சு. ஒரு சண்டேக்கே 2 மணி நேரம் ஓடிடுச்சு போல. ஆக்சுவலாக மாஸ்டர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் டக்குன்னு முடியும். அது பண்ணுறதுக்கு டக்கு
ட்ரை பண்ணுறேன், செத்துறேன். போன வாட்டி அப்படி தான் ட்ரை பண்ணணும். அட்டாக் பண்ணும்போது அப்போ செத்துறேன். மேபி மவுஸ் வச்சு ட்ரை பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். மவுஸ் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ண முடியும். ஜாய்ஸ்டிக் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். மவுஸ்னா ஃபுல் ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட் இருக்கும். ஜாய்ஸ்டிக்னா வெறும் மூவ் பண்ணுவோம். நீங்க சென்சிட்டிவிட்டி மாத்திரம் மாறும் நினைக்கிறேன். ஃபுல்லா சுத்தி அடிக்கிறது. ஜாய்ஸ்டிக் சென்சிட்டிவிட்டி. பட் ஆனால் அது கஷ்டமா இருக்கும். ஆமாம், அது இருக்கும். வெர்டிகல் ஹாரிசான்டல் சென்சிட்டிவிட்டின்னு இருக்கும். அது ஆனால் அது பழகினா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். டிஃபால்ட் நம்ம விளையாடி அது விளையாடும்போது லைட்டாக மூவ் பண்ணி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது. பழங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ அந்த கண்ட்ரோலர் பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்களா, அவங்க சென்சிட்டிவ் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்பீட் வந்து ரெகுலராக நம்ம நமக்கு மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட் மாதிரி இருக்கும். நான் பேசிக்காக இப்போ ஒரு ஆக்ஸை தேடி வந்துடுறேன். இங்க எல்லாமே ஃபேரி டெய்ல் சொல்றாங்க. வாட்டர் காப்ளின் இன்னொன்னு சொன்னீங்க, டெவில் ஏதோ இருக்குன்னாங்களே. ஆமா, அப்பேரிஷன் அது தெரியல. மாதிரி ஆனா ஒரு லோடிங் ஸ்கிரீன்ல பார்த்தேன், ஏதோ ஒரு வெள்ளை கலர். ஆமா, அந்த அந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே ஹாண்டட் பிளேஸ் மாதிரி தான் சொன்னாங்க. இந்த அப்போஸ்டில் அந்த மேல இருந்துச்சு. இந்த அப்போலோனியா, இந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே வியர்டான பிளேஸ். ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான திங்ஸ் தான் நடக்கிற மாதிரி ஏரியா. இந்த ஏரியால தான் ஒரு ஆக்ஸ் தேடணும், சில்வர் ஆக்ஸ். So this is the water goblin's hut. லாக் பிக் நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா? மவுஸ் கீபோர்ட்ல பண்ணுவேன். எனக்கு ஜாய்ஸ்டிக்ல வரவே மாட்டேங்குது. இது நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அது கரெக்டாக அந்த ட்ராக் பண்ணி சுற்றணுமா? ஆமாம், ஜாய்ஸ்டிக்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அதான் சொன்னல, அந்த ஃபைட்டிங்க்கும் நான் மவுஸ்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஸ்லைஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக பண்ணுவேன். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. லாக் பிக்லாம் ஆகவே மாட்டேங்குது. ஈஸி பண்ணிடலாம் ஓரளவுக்கு, மீடியம்னாலும் பண்ண முடியாது. இதே மாதிரி ஒரு கேம் ஆன்லைன்ல ஒரு கேம் இருக்கு. இந்த மாதிரி அந்த 1v1 பண்றது. இது ஒரு கேம் இதே மாதிரி இருக்கும். ரூல்ஸ்கேப்பா? அதெல்லாம் எதுவுமே ஓப்பன் பண்ணல. அதான் ஓப்பன் பண்ணல. இல்ல அது ஆன்லைன், லைக் 1v1 ஆன்லைன் பிளேஸ் வருது. லைக் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நீங்க இந்த லெஃப்ட் ரைட் மாத்தி பண்றது. ஓகே ஓகே. ஃபார் ஆனரா தெரியல பேரு. அந்த கேம் பார்த்தா தெரியும். தெரியல. சரி, இங்க எதுக்கு வந்தோம்? ரெண்டுமே கிரீன் கலர்ல வச்சிருக்காங்க. லைட் கிரீனா? ஆக்ஸ் வந்து லைக் இது என்ன பண்ணோம்? லைக் டு ஃபைண்ட் த சில்வர் ஆக்ஸ். பெஸ்ட் பிளேஸ் டு ஸ்டார்ட் டு பி டு ஃபைண்ட் த வாக் டவர் பாயிண்ட் ஹியர். That is where from here I should walk uphill between the rocks to the place where an old oak tree grows. இது கஷ்டம். இப்போ இந்த ஏ ஃபுல்லா லொகேஷன் காமிக்கிறாங்களா? பட் உனக்கு எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் இந்த இதுல தான் படிக்கணும். ராக் டவர் பாண்ட் பியர் அது எங்க இருக்கு? அதை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இது பார்க்க இது மாதிரி இருக்கு. ஒரு ஃபேரி டேல் ஸ்டோரி இருக்கு, பாத்திருக்கீங்களா? சில்வர் ஆக்ஸ் வந்து சில்வர் ஆக்ஸ் இல்ல, ஜென்ரல் ஆக்ஸ். அந்த ஃபார்மர் வந்து பாண்ட் பக்கத்துல போட்டுருவான். ஐ மீன் தொலைஞ்சிரும் பாண்ட் பக்கத்துல. ஒரு ஃபேரி டேல் வரும். நார்மல் ஆக்ஸ் போட்டா கோல்ட் ஆக்ஸ், சில்வர் ஆக்ஸ், கோல்ட் ஆக்ஸ் கொடுப்போம். அப்புறம் கிரீடுனால அவன் தூக்கிட்டு போயிடுவான். ஆனா அது மிஸ் ஃபார்ச்சூன். அதே கதை தான், கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க யாரும். அதான் நிறைய ஃபேரி டேல் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப இது ஒண்ணு இருக்கும். அது இல்ல, இப்போ ராக் பியர்னா என்னன்னு தெரியல. நைட்ல வர தேட முடியும்னு தெரியல. அது தப்பா நான் இந்த காப்ளின் நட் போனா ஆல்ரெடி இது பார்த்துருக்கேன் முன்னாடியே. இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்பாட்டு அதுவும் பார்த்து முடிச்சலான்னு பார்த்தேன். இது கஷ்டம். ராக் பியர் இது ஆக்சுவலா இந்த கிங்டம் கேப் எங்க சொன்னாங்க? இதுமே எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. இந்த இன்வைடர்ஸ் வந்து ஒன்று ஹியூமன்ஸை போய் கொல்லணும், இல்லைன்னா ஹியூமன்ஸ் கூட போய் பேசி எதாவது பண்ணணும் போல இருக்கு. இது ஒரு டபுள் பெஸ்ட் மாதிரி இருக்கு. சாய்ஸ் எடுக்கணும்.
ஹியூமன்ஸ் கிட்ட பேசினா மேபி அப்புறமா ஹியூமன் கேம்ப் போகிறதுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணிக்கலாம்னு யோசிச்சேன். ஸ்டோரி இது என்னது ஜியா? ஜி இந்த ஏரியாலே இல்லை. ஓகே, இது தனியாக தான் இருக்கு. பெஸ்ட் பிளேஸ் டு ஸ்டார்ட் ஃபைண்ட் ஆஃப் டவர் பாயிண்ட் பியர். பியர்னா அந்த இது தானே பேசிக்கா அந்த உடன். எது பியர்னா அந்த உடன் இது தானே, லேக் மேல இருக்கிற அந்த உடன் என்ன சொல்லுவாங்க? அந்த லோட்டஸ் மாதிரி ரிலீஃப் அதான். ஏன்னா அந்த உடன் பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்குது, அதான் பியர். அப்படிதான் நினைக்கிறேன். நார்மலா பியர்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு டெஃபினிஷன் தெரியல. ஸோ பேசிக்கா இங்க இருக்கிற எல்லாம் இருக்கு, ஒரே ஒரு இதாக இருக்கா, இதுதான் சொல்றாங்க. இங்க காப்ளின் ஹட் பக்கத்துல இதுவா லைக் அந்த ஸ்லாப் மாதிரி நடந்து போறதுக்கு இருக்குமே அதுவா? அதுதான் பியர். ஆனா இங்க பார்த்தனா காப்ளின் ஹட் இங்க இருக்கு, பியர் இங்க இருக்கு. சரி, இந்த பியருக்கு போய் பார்க்கலாம். என்ன சொல்றாங்கன்னா பியர்ல இருந்து மேல போனோம். இந்த ரோட்ல எங்கேயோ இருக்கு, இந்த ஃபாரஸ்ட் வழி இருக்கு பார்த்தியா, அதுலதான் இருக்கு. காப்ளின் கேம்ப் இங்க இருக்கு, காப்ளின் கேம்ப் வர வந்தேன்னு எனக்கே தெரியல. உள்ள போனா உள் போறோம், சமாளிக்கலாம். இன்னும் மெயின் குவெஸ்டே ப்ராக்ரஸ் பண்ணலாம். மெயின் குவெஸ்ட் மட்டும் பண்ணணும்னா டக்கு டக்குன்னு முடிக்கலாம். இந்த மாதிரி குவெஸ்ட் தான் பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ மெயின் குவெஸ்ட் பண்றது பர்టిక్యులர் லெவல் அப்பலாம் தேவையில்ல தானே? இதுதான் ரிக்வயர்மெண்ட். எக்ஸ்ட்ரா ரிக்வெஸ்ட் மெயின் குவெஸ்ட் போவோம். லெவல் பேஸ்ட் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ்னா அப்ப என்ன ஒரு ஆர்மர் ரிக்வயர்மெண்ட் அந்த ஆர்மர் ரிக்வயர்மெண்ட்ல இருக்கு. அந்த சைட் குவெஸ்ட் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் மாதிரி நீ இந்த மெயின் குவெஸ்ட் போனா ஓகே 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 ஓகே. அவனுக்கு உங்களுக்கு தெரியலையா? அப்படி நீங்களும் ஃப்ளேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரீங்க? இல்ல, அவன் நார்மல் கார்டு தான். பேண்டிட்ஸ்னா கூட்டமா இருப்பாங்க, அட்லீஸ்ட் 2 பேர் இருந்தாங்க பாத்தியா? ஆமா ஆமா. என்ன ரூட் தெரியல. இது வந்து ஃபாரஸ்ட் குள்ள போறது. இன்னும் வர செடி இது கண்டுபிடிக்கணும். என்ன ஹர்ப் பாரிஸ் ஒரு கொஸ்டின் முடிக்கணும். ஸ்லீப்பிங் போர்ஷன் போட்டு புல்லா பிடிக்கணும். புல்லா பெயிண்ட் பண்ணாரு இது பண்றது. அது இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னன்னா, அந்த புல்லோட ஓனர் கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி அவன் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு யோசிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது சொன்னா என்ன நடக்கும்? மேபி அவன் சிரிச்சுட்டு இது பண்ணலாம், இதெல்லாம் ஒரு மேட்டரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்ல நம்மளுக்கு அவன் ஏதாவது கொஸ்டின் கொடுக்கலாம். ஆக்சுவலா அந்த பியர் கிட்ட போனாலே இவன் ஏதாவது சொல்லுவான், எங்க ஏதாவது சொல்லுவான். இதுதான் கரெக்ட் தான். Could this be the pier from Zdenyek's story? He said Matthias carried Kuba's body up the hill from here, up to an old oak tree. பியர் மேப்ல தெரியுதுடானா? நல்ல ஐடியா இருக்கு. மேப்ல இடம் தெரிஞ்சு நாங்க வந்து ஒரு பியர் இருக்கு அப்படின்னு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. நம்ம லேக் ஃபுல்லா நடந்துட்டு நினைக்கிறேன்ல ஆனர்ல. ஃபர்ஸ்ட் பியரோட டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சா தானே பண்ண முடியும். நம்ம ரேண்டமா அதான் ஒரு ஆமாமா ஆமா அப்படிதான் இருக்கும். உனக்கு மேப் லொகேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த நான் சொன்னல ப்ரீ ஆர்டர் பண்ண இது அது வந்து Well, there really is an old oak tree here. But what was the rest of the story? Something about smashing the axe on a rock. இதோட ரிடல் பாத்தியா? இது ஆக்சுவலா இது என்னன்னு எனக்கு புரிஞ்சதுன்னா பண்ணிடுவேன் லைன் கஸ்ட். இது ஆக்சுவலா முடிச்சா நல்லா ஆர்மர் கிடைக்கும். இதோட ரிடல் என்னன்னா, டேக் யுவர் லீவ் ஆஃப் க்ரோன் அண்ட் மேடன். இந்த க்ரோன் அண்ட் மேடன்னா என்னன்னு கண்டுபிடிச்சா முடிச்சிடலாம் இந்த கொஸ்ட். க்ரோன் அண்ட் மேடன்னா நான் காமிக்கிறேன் ரைட்ல. ரிஃப்ரெஷ் பண்ண. லைவ்ல இருக்கியா? லைவ்ல தான் இருக்கேன். இதானே சால்வ் தி ரிடல் அண்ட் ஃபைண்ட் a piece of women's armor. ஆமா, அதுல தான் கீழ இருக்கு பாரு, 5th லைன். டேக் யுவர் லீவ் ஆஃப் க்ரோன் அண்ட் மேடன். அதான் ரிடல் சம்திங் ஸ்டார்டிங்.
அந்த குரோனன் மேடன்னா நான் பாத் ஹவுஸ்ன்னு யோசிக்கிறேன். ஏன்னா மேடன்னா பாத் ஹவுஸ், குரோனன் மேடன் ஸ்டாண்டிங் டால் பிஹைண்ட் த கேட்ஸ், அதாவது அவங்க கேட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும் அந்த மாதிரி தான் யோசிச்சேன். ஆனால் இது எந்த சிட்டியில் பண்ணணும், எந்த டவுனில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரில. மேபி கொடுத்த டவுன் வந்து ஆக்சுவலாக இது பேர் என்னது, ட்ராஸ்கோவிட்ஸ். இந்த ஏரியாவில் பாத் ஹவுஸ்லேருந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணாது. நான் பாத் ஹவுஸ்ன்னு யோசிச்சு வச்சிருக்கேன். மெய்டன், அந்த குரோனன் மெய்டன் அதே மாதிரி தான். அந்த பியர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சா நம்ம கொஸ்டின் முடிச்சிட்டோம்ல, அதே மாதிரி அந்த குரோனன் மெய்டன் கண்டுபிடிச்சா அந்த கொஸ்டின் முடிச்சிடலாம். அது என்னன்னு தெரியல, ஏதோ ஒரு பில்டிங் இன்னா இல்ல பாத் ஹவுஸான்னு கண்டுபிடிக்கணும். பெருசா இல்ல, அது ரெண்டுமே எல்லா டவுன்ல இருக்கும் ஆக்சுவலி. இன்னும் பாத்ரூம் ஆமா, எல்லா டவுன்லயும் இருக்காது பாத் ஹவுஸ். இன்னும் மேக்ஸிமம் எல்லா டவுன்லயும் இருக்கும். பாத் ஹவுஸ் சர்டன் டவுன்ஸ்ல தான் இருக்கும். அப்போ பாத் ஹவுஸ் இருக்கு தெரியுமா? அப்போ நீங்க பாத் ஹவுஸ் இல்ல, ஆனா எல்லா டவுனும் கிடையாது. இது கிடைச்சதே அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டவுன்ல தான். அந்த டவுன்ல தேடணும் பேசிக்கா. வேற டவுன்ல இருக்காது. அந்த டவுன்ல தான் ஹைட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க ஆர்மரா. நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, இது ஆக்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டோரி. Okay, gross. Then pass the stone that Matthias tried to smash the axe on to the top of the hill where Matthias' brother is buried. Top of the hill. Stone எங்க இருக்கு? Stone பார்த்தா ஒரு லீக் இருக்கிற மாதிரி கண்டிப்பா சவுண்ட் வந்துச்சு. நான் சவுண்ட் ஆக்சுவலி ஆஃப்ல வச்சிருக்கேன். ஆனா நீங்க பேசுனா டபுளா கேக்குது எனக்கு. நம்ம ரெண்டு பேரும் பேச எனக்கு ரெக்கவர் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. வால்யூம் ஆஃப்ல வச்சிருக்கேன். இப்போ லைட்டா இன்க்ரீஸ் பண்ணல, நான் பேசுறேன். This could be the rock from the story. I'm on the right path. A grave under the tree, overlooking the valley. This must be where Kuba, Matthias' brother, is buried, together with the silver axe. I'll need a spade for this. கஷ்டங்காலம் அந்த கஷ்டத்துக்கும் இதுதான். ஷோவில் எங்கே போய் வாங்கன்னு தெரியல. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நைட் டைம் வாங்கி மாட்டிட்டேன். ஓகே, ஸ்ட்ரைட்டாக எங்கே போகலாம்? அவன் கிரேவ் டிக் பண்ணணும்னு நான் மறந்து போயிட்டேன். நினச்சேன் ஆக்ஸை தூக்கிட்டு போட்டோம்னு சொன்னான். கேம் ஸ்டார்டிங்லேயே கிடைக்கும் ஒரு ஸ்பேடு. அது வந்து அந்த லேடி திருப்பி கேட்டு வாங்கி வச்சுக்கோம். இப்போ அந்த டோட்டா லேப்ஸ் நம்ம ஒரு செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தானே? இது டோட்டா லேப்ஸ்னு நம்ம செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தெரியுங்களா? புதுசாக மேலே ஒரு ஆப்ஷன். ஆமாம் ஆமாம், அது ரொம்ப நாளாக இருக்கு. அது என்னது ஆக்சுவலி டோட்டா லேப்ஸ்னு? ஸ்ட்ரீமர்ஸ் பண்ணுறாங்களா அதுவா? அது ஸ்ட்ரீமர்ஸுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. அதில் இருக்கிற அது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஆப்ஷன்ஸ். அது பேசிக்காக எதுக்காக, என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது? அது கேம் கொண்டு வரணுமா வேண்டாமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது. அது நீ கீப் பண்ணிக்கலாம். அதில் எழுதியிருக்குமே இதுதான் இது இந்த மாதிரி நடக்கணும். ஒன்று வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து ஆல்ட் கிளிக் பண்ணால் ரேஞ்ச் காமிக்கணும் சம்திங். ஸ்பெல் ரேஞ்ச் காமிக்கிறது நான் அது டோட்டலாக இருக்கிறேன். ஸ்பெல் ரேஞ்ச் நார்மலாக காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சர்க்குலர் ரேடியஸ் வரும். எதுக்குன்னு தெரியல, எனக்கு மறந்து போச்சா டோட்டா அடிவாங்க. அது பக் நினைச்சேன். சும்மா ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும். லைக் நம்ம ரேஞ்ச் மாதிரி காமிக்கும், ஒரு சர்க்கிள் ரேஞ்ச். ஆமா ஆமா, கண்டினியூஸா காமிச்சிட்டே இருக்கும். அதான் அது சர்டன் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் தான் நீ டாகல் பண்ணிக்கலாம். அது அந்த மாதிரி ஆட்டோ அட்டாக் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஆட்டோ அட்டாக் இது மாதிரி, அதாவது டினே பண்றது வந்து நீ ஆலி டினே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி சம்திங் இருக்கும். ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணுறது, ஏ கிளிக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து எனிமையை தான் டார்கெட் பண்ணும். அந்த மாதிரி சம்திங்
ஸோ நீ ஆட்டோ டிலே பண்ணுங்க. அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன யோசிச்சேன்னா, இப்போ இந்த ஸ்ட்ரீமர்ஸ் பண்ணும்போது கீழே அவங்களுக்கு இது காமிக்கும் போது ரேங்க் நம்ம இவ்வளோ மேட்ச் வின் பண்றோம், லைக் அடிஷனல் எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி அது டோட்டா அதுலேயே அஃபிஷியலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டான் போல அப்படின்னு நினச்சேன். இல்லை ஆக்சுவலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்கு ரொம்ப காண்டாக போட்டு இந்த ஹார்ஸ் ஓட்டவே கஷ்டம். அது எதுக்குன்னா இப்போ வந்து சப்போஸ் ப்ரைமல் பேஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரேஞ்ச் ஸ்கிரிப்ட் மேலே நிற்பாங்க. ஸோ நீ வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது ப்ரைமல் பேஸ்ட்டில் தான் ரைட் கிளிக் பண்ணுவோம், ரைட் கிளிக் பண்ண மாட்டேன். அவன் ஈஸியாக டினே பண்ணிட்டு போயிடுவான். அது ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த டெக்னிக்கை. இந்த டோட்டா கேரக்டரோட சைஸ் பேஸ் பண்ணி. அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த டோட்டால ஆக்சுவலாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இந்த மாதிரி நீ வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணும் போது நீ வந்து ஹீரோவை டார்கெட் பண்ண மாட்டேன், கிரீப்பை தான் டார்கெட் பண்ண. எனேபிள் பண்ணிட்டேன்னா நீ பண்ணும்போது அவன் என்னதான் இருந்தாலும் நீ கிரீப்பை தான் அடிப்பான். அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி டோட்டால எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். அது நான் பார்த்துருந்தேன். லைக் ரொம்ப ஜெயிண்டான லைக் சென்டாரு ஆக்ஸு அதெல்லாம் நம்ம அப்படியே பக்கம் நிற்பாங்கல்ல, வெறுமா இருக்கும். அது போகுது கேட்டதா சண்டை நடக்கல இங்க பாரு நிக்கிறாங்க. அதான் பயந்துச்சோ நைட்டு வெளிச்ச பார்த்து. இல்ல 3 பேர் இருக்காங்க, சண்டை போடலாமா? சேவ் பண்ணிட்டு பண்ணணுங்க. இப்பதான் ஒரு ஃபைட்டு முடிச்சு வந்துடும், இல்லாட்டி ஓடி போயிடலாம். இப்பதான் இவங்க சேம் இதே கூட்டம் தான், பேண்டிட் கூட்டம் தான் சண்டை போடணும். ஹெல்த் வர இல்லை. ஷீல்டு வேணா பிரச்சனை இல்லை, ஷீல்டு தான் ரொம்ப நேரம் சண்டை போற மாதிரி இருக்கும். ஆமா இவங்க 2 பேர் வேஸ்ட். ஆனா 3 பேர் இல்லை அட் டைம். அதுதான் இப்படி பார்த்து இது வேற. ஆக்சுவலா ஹார்ஸுக்கு ஸ்டாட்ஸ் இருக்கும். கரேஜ் இல்ல, ஸ்டாமினா தான் நார்மல், கரேஜ் இருக்கும். இந்த ஹார்ஸ் வந்து கரேஜ் இருக்காது. டூல மாத்திருக்காங்களான்னு தெரியல ஸ்டாட்ஸ். பேசிக்கா இது ஈஸியா பயந்துரும். போய் அவங்க கத்தி எடுத்தாங்கன்னா தூக்கி போட்டுருவாங்க நம்ம கீழே. கரேஜ் ஒண்ணு தான் பயந்துதான் செய்யும். ஆக்சுவலா இது வந்து வில்லேஜ் மேப். சிட்டி மேப் போகும்போது ஹார்ஸ் புதுசாக வாங்கணும். அது வரைக்கும் க்ரோசரி சேவ் பண்ணேன். 800 இருக்கு. ஒரு ஹார்ஸ் வாங்கணும்னா 5000 ஆகும் நினைக்கிறேன். 800 நல்லா முடியல. எங்கேருந்து அவ்வளோ காசு வந்துச்சுன்னு எனக்கே டவுட்டாக இருக்கு. நம்ம பெட் இங்கே இருக்கு, நான் என்ன பண்ணேன் ஆக்சுவலாக இவங்கிட்ட போய் பேச முடியும். இந்த மில்லர்லாம் ட்ரெஸ்பாஸ் இருக்காது, தூக்கிட்டு தான் பிடிச்சி எழுப்பி விட்டுருவாங்க. சில பேர் தூக்கிட்டு இருந்தா பேசவே மாட்டாங்க, தூக்கத்தில் வளர ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ நான் அந்த ஆக்சுவலாக ஃபைட் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தல, நீ எங்கேயோ போயிட்டு வந்தல, அவன் வந்து தூங்கிட்டான் ஒருத்தான், அவனை எழுப்ப முடியல. அதனால தான் இன்சைட் சுற்றி வந்தேன். I have that document from the rat house for you. Excellent. I knew I could count on you. I took a look at the document. I couldn't really make much of it. Who's this Hermes Trismegistos? My 5th cousin. We write to each other sometimes. That doesn't sound very convincing. Did you find my family tree at the rat house too? Now show it to me, so I can finally get the knowledge. Good. Good. This will come in handy. Ah, yes, of course. What now? That much? We're going to need more. A lot more. Did you hear me? What now? Sorry, I got lost in thought. I owe you my thanks as well as reward for getting me the document. And maybe another... Don't tell me you forgot. I need to get to that wedding. Don't worry. Your path is leading that way. Another miller's trick. Now, there's no trick. I promised I'd get you. Besides,
Things are about to get really interesting. Enough. I'm sick of listening to your cryptic blabbering. Supposing you first initiate me into the mysteries of your enchanting mill. This isn't any run-of-the-mill business, so to speak. Devilish? It's high learning. And when I say alchemy, not some hocus-pocus brewing of potions for... Tell me more about it, then. I wouldn't be so sure. But I've taken you on as an apprentice, so I might as well tell you something. Now, pay close attention. I want to make a golem out of dough. Then, using secret alchemical practices and theurgy, bring him to life. A golem? What's that? A golem is a helper brought to life using divine words. A living statue endowed with massive strength. Can be made of clay, wood, stone, basically anything. I'll make one out of flour. Hello. Studying the Jewish Kabbals taught me a practice known as Maseh Bereshit. A mystic can use it to imitate the work of God. Just imagine. You know how helpful a golem would be at carrying sacks. He wouldn't be much smarter than Zinnik. சார்ஜ் முடிஞ்சிச்சா நான் அதான் இது மாற்றினேன் ஹெட்செட் மாற்றினேன் கோலம் கொண்டு வர போகிறான் நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கான் ஆளுக்கு ஒரு கதையை சொல்லிட்டு இருக்காங்க சிரிப்பாக இருக்குது ஏதோ உள்கொத்து இருக்க போல இருக்கு My word, that sounds incredible. So far, it's just all in my head. But if it's in the interest of the advancement of just look at the Bible. Moses could command the waters and speak to God through the element of fire. And Jesus brought the dead back to life. I've no doubt that if our great Holy Mother Church had been around at the time, they'd have crucified Jesus the same as the Pharisees. And all the apostles would have been burned at the stake. So a golem, you say, made of flour? For the good of mankind? Exactly! And what about the good of me? You promised me a reward. You already know that you can learn the practical application of certain useful skills from me. But for a few groschen, we could do... I'm overwhelmed with... Supposing you give me a few groschen first, and then I'll decide whether to trade the coin for some... Oh, see now? I completely forgot. Here, I added in what I owe for those sacks you carried. And if you want some more work... What's this next job? I need to find a salt pit. Never a wasted word. Short and to the point. And how long will it take before you tell me what a saltpeter pit is? A saltpeter pit is a pit in which salt... This has something to do with the alchemy of yours, eh? What? Nitra is saltpeter. White crystals similar... And what needs salting here in the middle? Or is it supposed to be some peculiar crazal wedding gift for a young semi? Nothing of the sort. The Kabbalistic doctrine speaks of saltpeter as a vessel for the inexhaustible essence of life. Those white crystals are said to contain the very essence of being. That's precisely what we need to give life to our golem. Thanks to the ingredients from Hermes Trismegistos, his feet will never get tired and his fists will have the power to smash rocks. But saltpeter is the most important thing. Saltpeter will be... So you're serious about this golem? Certainly. How much saltpeter will it take to bring to life? A lot. That's why I want you to find me a decent... I was hoping I'd learn something useful from you.
But instead... Well, you never know when an experience like that might come in handy. All right, I just hope you know where to look. And also that you'll get me into... Yes, Bonnie has a lead. She's a damned handy girl to have around. She can do anything you ask of her. But for you, the most important thing is that she knows how to look for Niter, or Saul. So this Bonnie is some kind of witch who's in on this. Bonnie is someone I trust without question. Not only will she teach you how to find saltpeter, but also how the main difference is it has kind of... Hold your horses. You want me to taste that nasty? If you don't taste it, you could confuse it with some nasty rot. And you don't want that. Don't be such a lily liver, Henry. If Bonnie can taste saltpeter, she'll tell you the rest herself. You'll find her. That's a secret storage space I have here just by the pond. Only my best people can... You have a secret storage space? What's so surprising about... Well, actually, it makes sense. I reckon you... So how do I get to this? There's a bridge over the mill stream towards the southwest. Take the path to the left, just behind it along the pond. From that path, you turn right, uphill, between the rocks, and you'll find yourself right in front of the lair. You can't miss it. Oh, and so I don't forget. You could pick some herbs along the way to see Bonnie. It would make her very happy. She's just been through some tough times. Her dog died, and on top of that, she has to spend time with that blabbermouth, Zinnik. On the other hand, Zinnik might be holding his tongue for a while after his encounter with the Troskowitz stocks. If Bonnie spends time with Zinnik, she may want some spirits rather than herbs. Bonnie? Never. Being a decent Christian, she avoids alcohol like the plague. Right along, so you're back as soon as possible. To the lair. Take care, friend. ரெஸ்ட் எடுக்குது. சேவ் பண்ணுறது சேவ் ஆகும். இப்போ ஆக்சுவலாக சேவ் ஆச்சுன்னா எனக்கு இந்த குவெஸ்ட்டு எடுக்கிறதுக்கு சேவ் ஆகிருக்கும். சரி, ஹெல்த்து தான் மெயின். 90, 100, 5 hours. ஓகே. The bailiff saying the oak's dangerous and has to go. Christ, there'll be nothing nice left here at this tree. Don't worry. When's the last time you saw the bailiff get anything done? That tree will still be here long after we're gone. Greetings to you. ஐயோ, திருப்பி ஆப்போசிட் சைடு போகணும். ஓ, இங்கே தான் இருக்கா? இதுதானே இந்த டாங் டு போனி. ஓகே, இது ஆக்சுவலாக சேட்லர் ஸ்பேடு கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டு. மில்ல இருக்கணும் கண்டிப்பாக. பேச Good morning. You seem like a reason. Where are you going? Well, I reckon if you share them with me, it'll make it... I'm glad you know what you're getting yourself. Are you interested in the theory of light? That's a bit too fast for me. Well, I'll be happy to give you some groschen. All right. But don't forget, for a few groschen, I'll teach you. For instance, I'd like to know how to pry open a lock. I see. All right, let's get to work.
ஃபிஷ் ஃபைட் இது முடிச்சாச்சு. தூரத்தில் இருக்கு. ஓகே. Go! Go! Quick! Go! Ka! தப்பான ரோட்ல போயிட்டு இருக்கேனா? Quick! Come on! சும்மா நடந்துட்டு இருந்தா டேமேஜ் ஆயிடுச்சு போல. ஓ Good morning. I'm Henry, Miller Crazel's new apprentice. He sent me to search for a niter pit and said you might... Of course I will. Bonnie? It's not... It's not the name I was in our craft. It ain't a good idea to tell people your real name. That's why we use nick. What should we call you? Wolf of Skeletons. The Butcher of Vranik. Well, that's not very creative. You know what? I'll come up with a nickname for you myself when I get to know you better. Did you bring me something from the mill? Actually, Crazel said you'd appreciate some herbs. He's right there. Do you have some for me? I've got some... My word, that's exactly what I need. The ingredients for the magic ritual. What kind of magic ritual? The kind where Zenek finally gets some sense into his head and stops making stupid beginner's mistakes. Just so you know,
That mess with the author of Hermes Trismegistos would never have happened to me. While we're on the subject of rituals, He did. And I'm curious to see what a golem made of flour will look like. I'm mostly curious to see if Krazel will really be able to breathe life into it with the help of I'm more worried that as soon as it comes to life, it'll slay us all with one. So, if by some chance it looks like something's going wrong, you won't see my heels for dust. And but that's enough of that. We're not going to stand here talking about flower golems when we've barely just met. I'd like to chat with you too, Henry. Get to know you a bit. But if you're in a hurry to find Krazel's saltpeter, I will... No. I have plenty of time. But where to start? You know what? When they caught Zeneg in Troskovitz, I was scared out of my mind that they'd catch me. I had to hide out here for a while, so I have a life in the lair isn't all fun and games. Zeneg and all the other... So I'm glad the millers finally found a normal hand for one, but it's a shame I don't have my dog Sniffer no more. It was... Krazel mentioned that he died. Aye. From some... He started getting these lumps all over his body. And what about you? What kind of family are you from? Also... இதான் உண்மை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னா அப்புறம் திருப்பி ஃபேமிலி பற்றி கேட்குறா யார் from an educated family. The speech check Korea. No. Pa was a blacksmith. I inherited something from him, I hope. Oh, really? Would you teach me how to make, maybe... Those are pretty hard. Wouldn't you rather... Sure. I'm pretty quick to learn. When Krazel starts spouting off his alchemy thing. What do you think of the old miller, anyway? He seems awfully mystical. He has lots of experience. Like as if he's lived for hundreds of years. It's his beard that does that. Don't let it fool you. Thanks for talking to me. It really is good to have someone to pour my heart out to. But now, about that saltpeter. Before you came, and before Zeneg fucked up with the manuscript, we collected saltpeter all over the place, mainly in sties. It has to be scraped from the walls. Horrible. I'm not going to lie to you. We also looked in a few chests. Anyhow, now all the sties in the region are scraped clean and we're sitting pretty on a nice barrel of salt. A barrel isn't much. But we did bloody thorough job. Unfortunately, Krazel said we need at least 6. 6 times? I reckon so. There should be as much as Krazel needs for his. If you're looking for it, you ought to know how saltpeter forms. No, I don't. And Krazel... Don't forget that saltpeter crystals are formed in places where something is rotting. It can be shit or carcasses. Well, a saltpeter pit is actually nothing more than a mass grave. The best natural salt... Krazel said saltpeter is a vessel for life energy. I get it that it's left over from dead bodies, but... God's mysterious... And he also wanted me to taste it. Unfortunately, it isn't. Otherwise, you won't know if it's saltpeter or some other shit. It feels kind of cold on the tongue. Jesus. And you know where to look for such a pit full of carcasses, do you? Not exactly, but I have an idea. A person who's digging holes and throwing dead bodies into them and doesn't even know he's got a gold... a saltpeter mine. You mean a knacker? Exactly. And the one we have here in the region is also the gravedigger. Well, I haven't met him yet. Where can I find him? The cemetery is beyond Troskovitz, towards the Apollonia rocks. So I'm in for a walk to the... Seems like it. Too bad you couldn't have walked around the county with us before. It was fun. I learned a lot during that time, and I won't keep it to myself. I'll keep that in. That old gravedigger will be suspicious, so... I'd bring him. He's always dragging those carcasses, so I'm sure he'd appreciate a slab of fresh meat from Troskovitz butcher. Good idea. He lives a short way from the cemetery, so at least the meat won't go bad on the way. Lots of luck, the butcher of Vrani.
Why do you want... Because he pays well and don't care how much. You mean... And he doesn't ask. What did you do? I got by any way I could. Believe it or not, I started in a convent. You? A nun? Well, why not? Oh well, different people have different fates. But we all ended up here anyway, in the up. What do you think about... You're another one of those. Crazel is his own man. Once you learn to get along with him, you can't help but admire him. But sometimes, he's unbearable as soon as... What do you know about the Trosk... He's a pretty tough old bird. He follows the... And he appreciates when a fella's direct and open. But I So, Bonnie, the most honest girl... I'd like to see some dead animals as models for painting a church fresco. That might be a bit much. How was the saltpeter collection and tasting again? It was... Xena kept whining about it, but when you go and clean someone's sty, they don't pay much attention to you and leave their... We made a pretty... What, by confiscating property for the greater glory of... Tell me something... He's Andy, that's for sure. To be honest, I don't... He does everything for his own good. Doesn't give a damn. Actually, he really pisses me off with his attitude. And he entertains a Dunga, for instance. What kind of a bloody awful name? Oh, lovely. Scruffy. Or Jan. Nicholas. He tries to be careful, but then he opens his big mouth and fucks it. What is this? Crazel built a stall so all them honest, curious people in the mill, the likes of... You mean behind that boarded up door? We're definitely not doing anything there right now. Because of the mess in there. I told Xenek to clean it up. I think he wants to see if the place will get so rotten. I'd like you... For a few... What are you interested... God be with you. And wash up a bit. You look 15 minutes பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகே அட்லீஸ்ட் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த சைடு குவெஸ்ட் அந்த சைடு தான் இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு போகிற வழியில் ஆர்டர் தான் முக்கியம். இது வேறு தனியாக நிற்குது ஹியூமன் கேம்ப் போகிறது. அது போனால் ஹியூமன்ஸ் கொல்லணுமான்னு தெரில. 4 பேர் போய் வேணால் ஃபைட் பண்ணோம். முடிச்சுட்டு இது வந்து அப்புறமா வச்சுக்கலாம். பேசிக்காக ஷோவல் கிடச்சோன்னே இப்படி வந்து இங்கே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஷோவலுக்கு எங்கே போகுன்னு தெரில. ட்ரேடர் கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சிட்டிக்கு போகணும். பேசிக்காக மீன் டவுன் சிமெயின் இங்கே எதுவுமே இல்லை. இங்கே கண்டுபிடிக்கலே இல்லையான்னு தெரில. சிமெயினுக்கு வந்தோம். எல்லா சைடும் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். என்னது குவெஸ்ட்டு இங்கெல்லாம் குவெஸ்ட் இருக்குது. இருக்கிற குவெஸ்ட்டே முடிக்க முடியாமல் இருக்கேன். இது என்னது விசிட் த கிரேவ். கிரேவ் டிகர் கிட்ட ஷோவல் இருக்கும்ல, அங்கே தேடிட வேண்டியதான். ரைட். ஸோ இப்போ அதான் வாங்க ட்ரேடரோ பிளாக் ஸ்மித் கிட்டே ஒரு யார்கிட்டனாலும் இருக்கும். பிளாக் ஸ்மித் மேபி இருக்கலாம். ஆர்மரர் கிட்ட இருக்காது. பிளாக் ஸ்மித்தோ ஸ்மார்ட் ஸ்மித்தையும் இருக்காது. பிளாக் ஸ்மித் இருக்கணும் இருக்கு பேசிக்காக. சரி போகலாம். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணலாம். காலையில் இருக்கு. டே வேஸ்ட் ஆயிரும் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். நம்ம ஓட்டுறதும் ஃபாஸ்ட்டாக இல்லை விஷயம். பழைய ஹார்ஸ்னால் நான் ஓட்டுறதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஸ்டாமினா டக்குன்னு காலி ஆகிடும். ஹார்ஸ் வந்து இது பண்ணும்போது ரேஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்டாமினாவும் கம்மியாகுது. இன்னும் ஹார்ஸ் ரேஸ் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஹார்ஸ் ரேஸ் பார்பரும் அடுத்த வருஷம். பார்பர் ஜெனரலாக ஹேர் ஸ்டைல். ஹார்ஸ் ரேஸ் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான். ஸோ இங்கே வந்துட்டோம். புரியல. லெஃப்ட் வர லெஃப்டில் போகணும். Quick!
Come on. Quick. Ka. Ka. Quick. பார்பர் வச்சு இஷ்டத்துக்கு ஸ்டைல் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. இருக்கிற முடியை வச்சு கட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ரியலிஸ்டிக்காக தான் பண்ணுவாங்க. சும்மா சடனாக மாதிரி இருக்காது. இல்லையா ஆலியா டூவில் வந்து நீ ஹேர் ஸ்டைல் ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிக்கலாம், அது வளரும் திருப்பி. வளர்ந்தோன்னே நீ கட் பண்ணுற அந்த மாதிரி இருக்காது. இது வளர்ந்தோன்னே கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். தெரியல. ஏன்னா வந்த வந்து ஹேர் ஸ்டைலிங் இருந்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை தான் நினைக்கிறேன். நான் பண்ணதில்லை, ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணேன். எப்போ இங்கே பார்த்தாலும் நம்மளால அதான் ரோப் ஷூட் பண்ண முடியும். நான் என்ன ஆர்ட்ஸ்லேயே ட்ரை பண்ணேன். ஆக்சுவலாக மீட் கிரேவ் டிகர் போகும்போது மீட்டு கேட்கணுங்களா அது பண்ணுறேன்னா ட்ரை பண்ணேன். நீங்கள் ஆல்ரெடி ஊப்ஸ் எல்லாம் ஊப் மீட் இருக்குது நம்மகிட்ட, இல்லாட்டி அதை கொடுக்க வேண்டாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கான்னு தெரியல. கடையில் வாங்கிக்கலாமே, புச்சர் இருப்பாங்களா, புச்சர் கிட்ட மீட் இருக்கும். நார்மலாகவே நீ கேம் ஹண்ட் பண்ணக்கூடாது. கேம் எல்லாமே கிங்குக்கு தான், இட் பிலாங்ஸ் டு த கிங். அந்த மாதிரி நீ பண்ணாலே வந்து அது ஸ்டோலன்னு வரும். இன்வென்ட்ரியில் ஸ்டோலன்னு இருக்கும். எங்கேயும் டேரெக்டாக போய் விற்கிறது கஷ்டம். நீ புச்சர் கிட்ட போய் விற்றனா வாங்குவான, ஸ்டோலன் மீட் வாங்க மாட்டான், கமெண்ட் பண்ணுவான். இதே மாதிரி ஆர்மர்லாம் நீ ஸ்டீல் பண்ணனா விற்க முடியாது, உடனே விற்க முடியாது. 3-4 டேஸ்க்கு அது ஸ்டோலன்னு இருக்கும். நீ வேறு சிட்டிக்கு போய் யூஸ் பண்ணலாம். ஐ மீன் யூஸ் பண்ணுறது நீ வந்து அதே சிட்டியில் யூஸ் பண்ணால் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீ இதான் திருடி போட்டுட்ருக்கேன்னு. ஸோ நீ வேறு சிட்டியில் போய் அதை யூஸ் பண்ணலாம். விற்கும் போது எனி சிட்டி போனால் தெஃப்ட்டுன்னு தான் வரும். அவன் ஒரு டைலாக் வாங்க மாட்டான், பேசிக்காக செல்லே பண்ண முடியாது, ரெப்யூட்டேஷன் கம்மியாயிரும். அதுமாதிரி நீ இதான் ரேண்டமாக போய் ஒரு ரேபிட் ஹண்ட் பண்ணலாம், உல்ஃப் ஹண்ட் பண்ணலாம் இந்த கேமில் பொறுத்த வரைக்கும். நீ வேறு எதுனாலும் போரு, டீரு, எதை வைல்ட் அனிமல்ஸ் ஹண்ட் பண்ணாலும் உனக்கு வந்து அது ஸ்டோலன் தான் வரும். யாராவது பார்த்தாங்கன்னா அது க்ரைம்னு வரும். அது வேறு இன்னொன்று விஷயம். ஏதாவது கார்ட்ஸ் பக்கத்தில் பார்த்துட்டாங்கன்னா அது ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி லைஃப் ஸ்டாக்ஸுமே நீ ஹண்ட் பண்ணால் அந்த ஏரியாவில் யாராவது பார்த்தாங்கன்னா அந்த நான் சொன்னல உனக்கு சிட்டிசன் ரெப்யூட்டேஷன் கம்மியாக. ஓகே ரைட். ஆக்சுவலாக பேசாமல் போய் அங்கே பேர் பண்ணியிருக்கேன். வில்லன் மண்ணில் பண்ணியிருக்கேன். டூரில் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். உடனே அது மாதிரி பண்ணால் நல்லா இருக்காது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி ஸ்மூத்தாக முடிச்சுட்டு அட்லீஸ்ட் 3 பிளேத்ரூஸ் பண்ணணும் மொத்தமாக அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். ஆனால் இந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை. ஒன்னில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்துச்சு. அதாவது நான் ஆல்கஹாலிக் வர்ஜின். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாய்ஸஸ். நீ சில கொஸ்டின் வந்து நீ ஒரு பட்டன் மாற்றி அமுத்திட்டேன்னா அவ்வளோதான் வர்ஜினிட்டி போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஆல்கஹாலிக்கும் அதே தான். ஒரு கொஸ்டில் வந்து ஒரு டைலாக் இருக்கும். நீ அவன்கிட்ட சும்மா நீ என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி பேசினா உன்னை குடிக்க வச்சுருவாங்க. ஸோ நீ ஃபஸ்ட்டு பிளே த்ரூவில் பண்ணுறது கஷ்டம். நீ லக் இருந்தால் ஃபஸ்ட் பிளே த்ரூவில் முடிக்கலாம். என்ன வாங்கிட்டு போகலாம்? ஓ இவன்கிட்ட வந்து கேம் மீட் இருக்காது. ஓகே சிக்கன் தான் இருக்குது. மட்டன் போர்க் வாங்கிட்டு போகலாம். Thank you, and a good day to you. Haggle press பண்ணா செல்ல.
ஆக்சுவலாக இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்பாட் அதாவது கிடைக்கும் ஆப்பிள் வெறும் ஆப்பிள் தான் இருக்கும். ஆப்பிளை கிரில் பண்ணுறோம். ரைட் உனக்கு பிடிச்சிருக்காச்சு. சும்மா ரன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபென்ஸ் ஜம்ப் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணாலுமே உனக்கு ஸ்டாமினா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸ்டாமினா பர்க் விட்டிலிட்டி தான் நினைக்கிறேன். நடந்து போகிறதே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். குதிரையை டேர்ன் பண்ணுறதுக்குள்ளே போக போகிறது அது மேபி ஹார்ஸ் ரைடிங் இன்க்ரீஸ் ஆக உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். அது வேற ஒரு ஸ்லோ குதிரை, அதுவே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா ஏதோ வித்தியாசம். Hail Mary. To find the local. I'm Henry. And you must be the local gravedigger, right? Ignatius, master of the sod. Looking for a final resting place, are you? Or do you need to bury a dead goat? Now, I'm more interested in the grave-digging profession as a whole. Once you try it, you'll never want to do nothing else till the day you die. You got a big cemetery here. Pretty nice, too. Ain't it? But being the gravedigger, I'll never have a place of my own here. They'll throw me by the wall like a dog and bury me without ceremony. But when I'm dead, I won't care. If it was up to me, I'd even bury the suicides in hallowed ground. We're all equal before death and the Lord. This game of better and worse places of final rest don't count. What's the story with the story? They're dead. But you said there's been a lot of people dying around here. Well, it ain't usual for people to get off by the cartload out here in the sticks, if you ask me. I don't know. Hadn't really thought of that. Might be the reason. Look, I'm not suggesting anything. I'm just... If things keep up like this, I'll be out of work in no time. There'll be no one left to bury. Being a gravedigger must be a lonely job, eh? Funny a young lad like you is so interested in grave digging. Well, I'm only asking. No real reason. That figures. Youngsters these days wouldn't know hard work if it bit 'em on the arse. It's no wonder I can't find any help. Are you offering me a... No. I'm giving you a warning. And how do you know that? You've got that look. Could you be more specific? You just aren't cut out for it, and that's that. A gravedigger needs passion. It's a service. A labor of love. Are you the local gravedigger? கேட்டதுக்கு நம்மளே gravedigger ஆக்கிட்டோம் போல இருக்கு. What to do? Tell me what you do now. Gravedigger. Have you been a gravedigger your whole life? Have you ever... I did think I wanted to be a knacker in Yitchin. But some fool with friends in high place... That really pissed me off, so I said, fuck it. Why would I want to dig graves for people who don't appreciate my craft? So you've always been here otherwise? And what of it? Oh, okay. Do you think I get bored here? Not recently, I don't. Oh. But I think I told you that already. Unfortunately, I had to bury both my parents recently. My condolences. Thank you. Did you witness their death? Unfortunately. I understand that's never easy. But if you closed their eyes and buried them in consecrated... I dug their grave next to our smithy. Well, that can't be avoided sometimes. I'm certain their souls went straight to heaven. You needn't worry. But seriously, Ignatius. Gravedigger, knacker, snorter's constant companion, and lover of... Well, I have been doing it for almost 40 years now.
Sounds appealing. Not all that glitters is gold, lad. A grave... I pick up dead animals on the side of the road. That's the knacker's job. That's why people say I'm unclean. If I had children, they wouldn't be... It's so ingrained in folk. A fella takes care of things they wouldn't want to handle themselves. I'm not from these parts, and I've seen a few... The same as where you come from, I reckon. That's an interesting one. Aye, like when a fella buries an axe in someone's... Or if the law see the sinner then has to erect a conciliation... Where does he get the cross from? Where do you think? You're in charge of that too? I know how to cut a cross out of stone. So they're all your work? I wish. I've only sold 2 or 3 recently. You might find a few stories about them in the village. All I know is a young fella once jumped off the cliffs near Packoff. And... Do you know any more stories? Aye, I do, but I'm not telling you any. I'm not... Oh, இவன் hermit கதைக்கும் இவன் தானா? What happened to the hermit from up? He's been acting strange the last few days. Don't bother going there. I hear Ambrose the hermit... That's right. But I haven't seen it in his hut for a few years. போச்சா அவங்கிட்ட போனாதான் ஸ்வாட் இருக்காதா? What do you know about this? Christ have mercy. I want... சடனா பேசுறதே பண்ணிட்டான். Oh, apparition கேட்டதுக்கு அவன் பயந்துட்டான். What do you know about the apparition at the... Better ask Gerda at the apothecary's. She's the... I heard that... Aye, the... Ignatius. Of course. How many are there? Where do you want to bury them? Shall we grind the teeth up, or do you want to take them away in your purse? None of that. I have a different, slightly... Bonnie from Lower Semine sent me. We're looking for a salt... From Lower Semine? A saltpeter. I ain't never heard of nothing like that. Nah. It's actually just a pit. These white crystals form on the walls of it. Ah, you should have said you're looking for the pit I throw carcasses into. What's all this about? I'm going to go there anyway, so I'll take you there. Really? Not even a chicken scratches in the dirt without hope of reward, though. I have some collections from some Slatigo farmsteads, and I'd be a fool if I didn't use a helping. At least one day I can take it a bit easy. You want me to help you with your grave dig? Why not? You look like a strong fella. I have a better idea. You tell me where I can find that pit, and I'll give you a nice piece of fresh meat for it. I won't say no to that. Show me what you have. I won't get a meal out of that. It looks like you won't get out of working, but don't worry. Grave digging is a job like any other. Sooner or later, and if it wasn't for us knackers, folk would have to deal with their animal. என்ன சொன்னா எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டானா? அது எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொன்னால. Of course. I'm just a little worried about what people will say about me when they see me with you. I wouldn't like to lose the honor I've earned as squire to a nobleman. Don't worry about what people say. They'll only strip you of your honor if you let... So what then? Shall we take a nice little ride with my boys Snorter and nice and early? எப்படினா grave digger கொடுத்தா shovel கொடுப்பாங்க அது தூக்கிட்டு வந்துடலாம். Nice. Okay. Didn't you understand me? Like I said, be here at daybreak. Tonight and that. Oh. ஏதோ சொன்னா. Is there some place I can... Of course, if you've got nothing better to do, you can sit here. If you know how to read, I have a book hidden in the outhouse I got of a dead fella. That'll... In fact, you can keep it. All I can do is admire. And where can I sleep? At the inn in Truskowitz. Get a good breakfast there too. Here's a little... Let's go and watch new in the region. Have you heard? There's something new every day. Do you know what happened with the bodies from near the pond? Who? Well, you wouldn't know their names. A couple of soldiers that fell there. Where are they buried? Oh, aye. They all ended up in a pit together right by the cemetery. Getting them out of there was a grind. They was well fed. You could tell right away there was... Yeah, you're right. Not to worry. Are you and the herb woman related? We're not related.
We both got some years behind us, and we both unclear. Different herb women came to me from time to time for hangman's nooses or nail. What they do with them is their own business. But Bozhena ain't like the others. She's an honest herb woman. Do you know why they chased her out? I do. There's a place called Limbus Infantium. Make sure you never send it, not even by accident, like Bozhena did with Yaruta. I don't think I'll be going into the midwifery trade. என்ன பண்ண ஸ்பேடு கொடுக்கல டைம் என்னாச்சு அவன் என்ன சொன்னான் மிட்டே தானே சொன்னான் கரெக்டாக இப்போ 12 மணி தான் ஆகுது இப்போயும் அவன் கூப்பிட்டா வர மாட்டேங்கிறான் ரெப்புடேஷன் லாஸ் ஆகுது எங்கே போனான் காணாமல் போயிட்டான் நேரம் பேய்கிட்டே பேசிட்டு இருந்தோம் இங்கே இருக்கான் Let's get there. I don't know if I'm completely ready for this. Didn't you understand me? Like I said, be here at daybreak. That's between night That's and between night and day. 12 o'clock. Correct at 12 o'clock. Between night and day. That's afternoon. So, if you cancel பண்ணுங்க. You parted a torn piece of dress. இது எங்க போச்சு? Okay. எங்க இருக்கான் இவன்? உள்ளதா. கண்டிப்பா திருப்பி புலம்ப போறான். I don't know if I'm completely ready for that. Didn't you understand me? We ain't going like I said. Be here at daybreak. Between night and That's between night and day. Do you understand? Between night and day எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது 3 o'clock சொல்றானா 5 o'clock ஓ அப்போ இதான் தானே 8 நைட் பிரேக் ஆகுது ஓகே டே பிரேக்னா early மார்னிங்கா ஓகே ஸோ ஓகே early மார்னிங்னா வேறு quest தான் பண்ணணும் இங்கேயே நின்றா வேஸ்ட்டு ஏதாவது டைம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறனால தான் நான் ஒரு பிளானோடு பண்ணிட்டுருக்கேன் இல்லைனா இங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பண்ணலாம் இதுக்கு வேணால் போகலாம் இதில் என்ன பேயை கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு தெரில மோர் அபவுட் கவர்மெண்ட் இங்கே ஷவல் இருந்துச்சுன்னா நிறைய கொஸ்டின் முடிக்கலாம் அங்கேயும் போய் ஷவல் கேட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அவனுக்காக இதெல்லாம் கொண்டு வரணும் வேஸ்ட்டாக போகுது அது எல்லாமே ராட் ஆயிரும் இன்னும் எனக்கு ஹர்ப் பாரிஸ் மட்டும் கிடைக்க மாட்டேங்குது எங்கே இருக்குன்னா டீப் ஃபாரஸ்ட்னு போட்டுருச்சு கிறிஸ்டல் கிடச்சிருச்சு இந்த ஃப்ளவர்ஸுமே ராட் ஆகுது அதான் தெரில அது எப்படி ட்ரை பண்ணணும்னு எனக்கு என்ன ஐடியா இல்லை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஜர்னல் எழுதியிருக்கோம் ஜர்னல் அது பேர் என்ன கேட்லாக் எங்கே பார்க்க கோடெக்ஸ் மேபி ஹியர் கிராஃப்ட்ஸ் Society character general எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு கார்டன்ஸ் இல்ல இது ஆக்சுவலா இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹர்ப் பிக்கிங்கில் ஹர்ப்ஸை வந்து ட்ரை பண்ணணும்னு சொன்னாங்க எப்படி ட்ரை பண்ணணும்னு தெரில ஓகே இல்லாட்டி அதோட ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வாடி போயிடும் பேசிக்காக ஒன்ல அப்படி கிடையாது இதில் எல்லாமே வாடி போயிடுச்சு ஆல்ரெடி நான் பிக் பண்ணது எல்லாமே விற்றுட்டேன் இப்போ வந்து இது 93 ஆயிடுச்சு இந்த ஏதாவது ஹிண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஹெல்ப் ஓகே பிளேயர் மெனு ஹெல்ப் வருதா
ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரையிங் ஏரியாஸ் பார்த்தேன், அதில் போய் போட்டு ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு ஹிட் பண்ணிக்கலாம். ஹர்ப் பேரிஸ் கிடச்சா அந்த கன்காஷன் வச்சா அந்த புல்கஸ் பண்ணலாம். அதை பண்ணணுன்னு இருக்கு. எப்படின்னா நம்ம இப்போ போகிறது டீப் ஃபாரஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடணும். ஸ்ட்ரைட்டு ரைட்டுக்கு போயிட்டு லெஃப்ட் எடுக்கணும். ரைட்டுக்கு போயிட்டு ரொம்ப தூரம் கழிச்சு செகண்ட் லெஃப்டா தேர்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு தேர்ட் லெஃப்ட். இது ஒரு லெஃப்ட் தானே? ஓகே, ஒரு லெஃப்ட் போயிடுச்சு. Go! போன மாதிரியே இருக்கு. தாண்டியே போயிட்டேனா? ஓகே, பின்னாடி போகணும். Go! போயிட்டேன். Go! திருப்பி லெஃப்டா? Go! Ka! Ka! Go! நீதான் சத்தம் போட்டியாடா? பயந்துட்டேன். எதுவும் சத்தம் அது பார்த்தேன். இங்கே தான் ஏதாவது இருக்கும். ஐயோ, அது என்னது? ஸ்கெல்டன் தானே? ரைட்டு, பய கொடுத்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. கையில் ஏதாவது வச்சுருக்கா? ஆமாம், சாவி வச்சுருக்கு. அப்போ ஸ்கெல்டன் கீ பார்த்தேன். ஏதோ இருக்கு. இங்கே ஏதாவது செஸ்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Examine the horse. A black horse. A horse? What's it doing here in the woods? I should take a closer look. நல்லா இருக்கு. இதுதான் அந்த பீஸ்ட்னு நினைக்கிறேன். கண் பிளாக் கலராக கண் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நல்லா இருக்கு இந்த ஹார்ஸ். Examine the horse. A beautiful horse. Black as charcoal. The herds boy wasn't lying. And you don't smell of brimstone. You're just an ordinary horse. Someone really did come to see the hermit. But it wasn't the devil. ரைட் பண்ண முடியல இந்த ஹார்ஸை. பார்த்தியா, நம்ம ஹார்ஸோட எல்லா ஸ்டாட்ஸும் அதிகமாக இருக்கு. times 15 times. கலர்லாம் இல்லை, இது பெட்டராக தான் இருக்கும். நம்ம ஹார்ஸ் பேசிக் ஹார்ஸ். ஸ்கெல்டன் கீ இதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா, இது செஸ்ட்டு கிடையாது. இருக்கு மேரிகோல்டு, பெயின் கில்லர், க்ரோஷன், 180 க்ரோஷன்ஸ். இது ஸ்கெல்டன் கீ வச்சுன்னா அது ஓப்பன் ஆச்சுன்னு அது காமிக்கல பார்த்தியா? அது ஃபஸ்ட்டு ஃபியூச்சர் அப்டேட்டில் கொண்டு வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு இல்லாத. ஆமாம், அன்லாக் இருந்தாலே ஒன்ட்ட கீ இருக்குன்னு அர்த்தம். இல்லாட்டி லாக் பிக் மட்டும் தான் காமிக்கும். எப்படி இங்கே உள்ளே வந்தேன்? வெளியே குதிக்க முடியல. வேறு ஒரு இடத்துல. ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்கெல்டன் இந்த இது முடிச்சாச்சு. இதில் என்ன இருக்குது? இது போக முடியல. என்ட்ரன்ஸ் சன்செட் இருக்கும். என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு, போக முடியல.
ஃபுல்லா ஃபுல்லாக புதராக இருக்கு. ஓகே ஓகே இப்போ ஹெல்மெட்டு தான் பண்ணுவோம். இந்த குவெஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற பர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம். நிறையா இருக்குது பர்க்ஸ். ஏன் கிராஸ் பண்ண இன்னும் ட்ரை பண்ணல. ஸோ வெறும் ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டுக்கு பண்ணலாம். ஓகே நான் வர காப்பாற்றுது. பாய் கொண்டுட்டாங்களா? கிளம்பிட்டோம் பாய். பார்த்துட்டாங்க. அவனை ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் அந்த பண்ணி இது அவங்க அட்டாக் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம். இப்போ ஃபைட் நடக்கும். I've been waiting for you. புரியல. வெயிட்டிங் ஃபார் யாராவது இந்த ரோட்ல வருவாங்க. It's a slaughter. Show what you're made of. இந்த பையன் ஆர்மர் இல்லையா? ஒன் ஷாட் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலாக. What do you want? Damn! I'm bleeding. அந்த பர்பிள் கலர் தான். என் ஹெல்த் பார்க்கு லெஃப்ட். I've been waiting for you. ஓகே ஆமாம் இவனை இப்போ கொள்ளணும். நான் ஆக்சுவலாக சேவ் பண்ணல. அடிச்சிடலாம். ஓகே போட்டோம். எங்கே இருக்கு? 7:25. ஐயோ ½ an hour. ஆட்டோ சேவ் ஆகலையா? விசிட் த கிரேவ் டிகர் அங்கேருந்து வரணுமா? Hail Mary. இங்கேருந்து வரணுமா? பேசிக்காக கிரேவ் டிகர்கிட்ட போய் பேசணும். ஃபாஸ்ட் ஆர் பண்ணாங்க. மீட்டு போய் வாங்கணும். அது வேஸ்ட்டு. எப்படி நம்ம ஃபாஸ்ட் ஆர் சேவ் பண்ணியிருக்கலாம். நான் கொண்டுலான்னு பார்த்தேன். அவன் அடிச்சு நான் ரேண்டமாக லெஃப்டில் மாட்டிக்கிட்டேன். பாதி எஸ்பி ஃபஸ்ட்டே போயிடுச்சுலாம். போய் எல்லா டயலாகையும் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணுவோம். நான் சும்மா இந்த இவன் தானே இந்த மனுஷன் தானே அனுப்பிச்சிருக்கான். ஸ்கிரிப்டடாக அவனை காப்பாற்றினா ரெப்புடேஷன் ஆயிடும். சரி அதனால பண்ணலான்னு யோசிச்சேன். நான் இதுக்கு பேண்டிக்ஸ் கிட்ட Right. I heard too. I hear. I hear. What do you? What do you better? I heard Mary.
I hear That's you must look at none of Bonnie from assault. Nah, he's white. I'm good. Really? Noddy? I have. At least you want me to wine. That's great. And if I'm just, I wouldn't. Don't worry. So what? Nice. Didn't you like I said? How's come to all the you got a painting? We're all. What's this? But you said. Well, I don't know. My look. If think being a great funny, that are you no? How do you've got to get சும்மா வந்து இந்த டயலாக்லாம் எக்ஸாஸ் பண்ண 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. டைம் போறதே தெரியல. Well, sounds not all. I pick up that. It's so. Have you? I want that. So you've all. And what? I'm the same. That's an or if the sick word where do you're in. I so there. I win. You might. Or do you know any? Michael, thank you. Did you win? Unfortunately, I don't. Well, I'm certain. Have you heard? There's. Do you know? Oh, are they all getting it? Not. We're different. What? But do you? I do. There's not. Quick. Go. 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 Quick. Quick. அதை வந்து அடிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன். இங்கே தான் அந்த இங்கே தான் இருக்காங்களா? இந்த வாட்டி பிடிக்கிறோம். என்ன அடிக்கிறீங்க? பண்ணலாமே. அது ஆக்சுவலாக இதில் ஸ்னீக் வந்து 2 பேர் பக்கத்தில் நிற்கிறாங்களா? 2 இருக்கு. ஒன்று நாய்ஸை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஸோ க்ளோத்ஸ் அதுக்குன்னு மாற்றணும். ஓப்பனில் இருக்கனால பேசிகிட்டு இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு இன்னொன்று இருக்குது. இதில் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீ சும்மா டேக் டவுன் பண்ண முடியாது. நீ கரெக்டாக டைமிங்கில் பட்டன் மாற்றணும். முன்னாடி ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருந்தால போன டைமு ஹெல்மெட்லாம் இல்லாமல் இருந்தான். நாக் அவுட். Stop! Come here! What? இது பட்டன் அமுத்திட்டான். சரி, ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக் பட்டன் அமுத்தணும், அப்புறம் டிஃபென்ஸ் அமுத்தணும் கரெக்டா டைமிங்ல. I've been waiting for you. அமுத்துற செகண்ட் அமுத்துறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே பண்றான். அவன் பிரேக் பண்ணிடுவான். அவன் என்ன பண்றான்? வேடிக்கை பார்க்கறான். வரான், ஸ்லோவா வரான். ஆகிரோயினா. ஓகே. என்ன போனாட்டி இல்ல. இல்ல மேபி வேற ஆளுங்க இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சேம் இதெல்லாம் ரேண்டம். I'm all yours. ஆமா, இப்ப மர்ச்சன்ட் கூட இல்ல. சும்மா சண்டை போடணும்னு வந்துட்டு சேவம் பண்ணல. திருப்பி ஓடலாம். இல்ல ஹார்ஸ் எடுத்துட்டு ஓடிடலாம்னு நினைக்கிறேன். யோசிக்கிறேன். Show what you're made of. ஒருத்தனை போட்டானே ஈஸியா இருக்கும். ஆர்மர்ல இருக்கான். மாஸ்டர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டா இவன் காலியா இருக்கான். No much for us, fucker. Show your stuff. ஒன்ல இன்னும் மோசம். ஆக்சுவலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அது மேபி ஹார்ட் கோர்ல அப்படி பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. இப்போ ஆக்சுவலா காம்பேட் ஈஸியா இருக்கும். மல்டிபிள் ஆப்பனன்ஸ் ஒன்ல எப்படின்னா, இவன் லெஃப்ட்ல இருக்கான்ல, அவன் பின்னாடி ஓடிடுவான். ஓடிட்டே இருப்பான் பின்னாடி.
ஸோ நீ ஒருத்தனை கொல்றது கூட உன்னை பேக் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. I'm all yours. இதில் வந்து அந்த மெக்கானிக்ஸ் மாற்றிட்டாங்க. அது ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக. நீ ரொம்ப இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக பேக் பெடலிங் பண்ணிட்டே ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். Show your stuff. Ha. தெரிஞ்சு உங்களுக்கு கொல்ல டைம் ஆகும். ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாலும் டேமேஜ். I've been waiting for you. நேம் பண்ணக்கூடாது. நல்லா ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கணும். Show what you're made of. ரெண்டு பேர் அடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கா? போக போக 4-5 பேர் இருப்பாங்க. I've been waiting for you. Ha! I'll beat you to a bloody ha! சரி, ஓட டைம் ஆயிடுச்சு. வேலைக்கே வருது. ஷார்ட் எங்க இருக்கு? Show what you're made of. அந்த பக்கம் இருக்குல்ல. டிடி லாக் எடு. லாக் அன்லாக் பண்ணா. Come on then. எப்படி அன்லாக் பண்ண தெரியல. அன்லாக் ஆக மாட்டேங்குது. கீபோர்டில் டேபு அமுத்தினா அன்லாக் ஆகும். இப்போ டார்கெட் லாக் ஆகிருக்கு. அது எப்படி அன்லாக் பண்ண தெரியல. ஒரு சர்க்கிள் வந்துருக்கு டார்கெட்டில். Show what you're made of. ஆக மாட்டேன். புரியல. I've been waiting for you. அது you. வந்து பர்மா லாக் மாதிரி. நீ எந்த டைரக்ஷன் பண்ணாலும் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் லாக் ஆகிறாங்க. பட் நான் வேற டைரக்ஷன் திரும்ப முடியாது. Come on then. நான் ஓடணும். பேக் திரும்பி ஓடணும்ல. அது பண்ண முடியல. அது எப்படி அன்லாக் பண்ணணும்னு தெரியல. என்ன பண்ணணும்? ஓகே. That was something. லாக் ஆகுதா? Show your stuff. தெரியல. செத்த திருப்பி அவன்கிட்ட போய் பேசுறான்னு பாக்குறான். சண்டை போடணும்னா போடலாம். We're gonna get you, you Hassan. நல்லா ஃபைட் பண்ணுவான். போனாட்டி ஒருத்தன் ஈஸியாக இருக்காங்க. ஆல்ரெடி ஹெட் டேமேஜ் நிறைய ஓடுறா கைக்குள்ள ஓடுறா. குதிரை மட்டும். Jesus, I'm hit. Show your stuff. இல்ல ஆக்சுவலா பட்டன் என்னது ஏறுறதுக்கு எக்ஸா மாத்தி அமுக்குறேன். வையா அது எக்ஸ்பெக்ட் ஆர் சைடு. ரைட் அடிக்கிறா. I'll rip your ass. It's a wonder you're still standing. I'll beat you to a bloody pulp, fucker! ஓடுறா. ஓடு. Go! ஓடு. வயசாயிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அவன் மேலே ஐகான் மாறிடுச்சு பாரு. இல்லை அது வந்து ரன்னிங்னு இருக்கும். அந்த சர்ச் பண்ணி வந்துச்சுன்னா சர்ச்னு மாறிடுச்சு. இப்போ டோட்டலாக கிளியர். ஐயோ நிறைய டிபஃப் ஆகிருக்கு. ஒன்று ஹெட் இன்ஜுரி, இன்னொன்று என்னன்னு தெரில. கை இன்ஜுரின்னு நினைக்கிறேன். ஆக்ஸா கை இது என்னன்னு தெரில. இது பார்த்தா தெரியும். Buff, damaged arms, damaged armor, injured head.
எல்லாமே டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, எல்லாமே ரத்த கரையில் இருக்கு. ஓகே, நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே வீக்காக இருக்குது, அதான் அந்த இதை முடிச்சுட்டு இது பண்ணும், அந்த ரிடில் சால்வ் பண்ணுன்னா நல்ல டாப் ஆர்மர் கிடைக்கும். டாப் வெப்பன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், ஆனால் அது ப்ரொஃபிஷியன்சியும் இருக்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி எஜிலிட்டி ஸ்ட்ரென்த்து. இந்த வெப்பனே ஃபஸ்ட்டு என்னோட ஸ்ட்ரென்த் இப்போ கரெக்டாக இருக்கான்னு தெரில, அதனாலே டேமேஜ் கம்மியாக பண்ணலாம். இதுக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட் 8 10 8. ஓகே, இல்லை மினிமம் ஸ்ட்ரென்த்து 6, மினிமம் எஜிலிட்டி 10. நம்ம எஜிலிட்டி எவ்வளோ 10 கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது. ஓகே, ஆனால் இதோட வெப்பன் ஹெல்த் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. சரி ஓகே, இப்போ வந்து ஹெட்செட் பண்ணுமா ஸ்ட்ரைட்டு அந்த சைடாக இருக்காமல் இருந்தால் சரி. அவங்க பேசிக்காக காணாமல் போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, இங்கே தான் இருக்காங்க. சர்ச்சிங் எங்கே இருக்காங்க? திருப்பி வந்தாங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு. A horse? What's it doing here in the woods? I should take a closer look. ஆக்சுவலாக நான் வந்து போர்ஷன்ஸ் பிடிக்கலாம். போர்ஷன் ஹெல்த் பண்ணுமா? லூஸ் 15% லெஸ் ஹெல்த் ஃபார் 5 minutes. ஹெல்த் +20. வீக் marigold decoction. Not wearing a pouch. A to A beautiful horse. Black as charcoal. The herds boy wasn't lying. And you don't smell of brimstone. You're just an ordinary horse. Someone really did come to see the hermit. But it wasn't the devil. ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வேறு எதுவுமே பண்ணாமல் குவெஸ்ட்டை முடியலாம். சண்டேக்கு வரல இன்னும் குதிரை காணும். சில டாக் ஃபஸ்ட்டு போய் கிளைம் பண்ணால் அதை லெவல் பண்ணலாம், அது ஃபைட் பண்ணணும். நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது நம்ம ஈஸியாக பேக் ஸ்டெப் பண்ணலாம், நான் அது பண்ணாமே இருக்கேன். சரி, அந்த குவெஸ்ட்டு ஆனால் ட்ராக்கிங்கில் வச்சா தெரியும். ஹர்மிட் இப்போ பண்ணுறோம். ஃபார்வர்ட் ஃப்ரூட் கம்பெனி த கிரேட்டர் ஆனஸ்ட் ரவுண்ட்ஸ். இது நாளைக்கு காயில் பண்ணோம். ஸோ இதை வந்து அன்ட்ராக் பண்ணிட்டு இந்த கியூமெண்ட் கேம்பும் நமக்கு தேவையில்லை. இது என்னது ஆக்சுவலாக ஃபுல். ஓகே, இது மட்டும் இந்த ட்ராக்கில் வச்சுட்டு கோயினா செப்பரேட் ஃப்ரம் இது. ஓகே, நைஸ். ஹர்மிட் கிட்ட போனால் அவன் சண்டை போடுவானான்னு அங்கே யாராவது இருக்காங்களா? Quick! இது பாட்டு பண்ண ஸ்டாப் பண்ணலாம். நான் பட்டனை விட்டுட்டேன், அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஒன்ல வந்து நீ பட்டனை விட்டேன்னா இமீடியட்டாக ஸ்டாப் ஆயிரும். சரி, அதுவும் நல்லதுக்கு தான், எங்கேயோ கூப்பிட்டு வந்துடுச்சு. எவ்வளோ பெரிய ஏரியா. வீடு தெரியுற மாதிரி இல்லையே.
ஹர்ப் பாரிஸ் வர தேடணும், எங்கே கிடைக்குன்னு தெரில. டீப் ஃபாரஸ்ட்னா இது டீப் ஃபாரஸ்ட் மாதிரியே தெரில எனக்கு. ஹில்லாக இருக்கு. எங்கே இருக்கு ஹெர்மிட் ஹட்டு? ரோட்டில் இருக்கு அது. This is the place the innkeeper was talking about. The hermit lives somewhere up here. Up here, I thought மேலே போயிட்டு இருக்கேன். இருக்கு. இப்படி மேலே போனால் கண்டுபிடிச்சலாம். பீர்லாம் இருக்கு. Interesting site எங்க இருக்கு? Okay. Then interesting site. ஒரு beer இருக்கு. இது ஆர்டர் பண்ணோம். நான் போய் பேச ஆரம்பிச்சா பட் டைலாகை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆர்டர் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். இடத்த கண்டுபிடிக்க முடியல. இங்கே இருக்கா? ஆமாம், வீட்டில் யாருமே இல்லை. கண்டுபிடிச்சேன் இடத்த. Private area. Save game, yes. God be with you, hermit. Interested in your sword. Director, I'm interested in your sword. God be with you. I don't have time for you. Folk in the village are saying you've made a miraculous recovery. And since then, you won't let anyone near you. What happened? Nothing happened. I just can't stand all these people coming here and disturbing me. Can't I have a moment's peace? Pratik aadamatunda. No, 1 week aadamata at least. Judging by what I've heard. What do you mean? Well, there's a lot of talk about you in the village. They say you've made a pact with the devil and are summoning demons from hell. Old wives' tales. What do I care about such nonsense? Well, but supposing it isn't nonsense? Of course it is. A few nights ago, a herdsboy saw a black horseman ride into Apollonia. He thought it was an apparition, but I think a demon would have known the road to Apollonia and wouldn't have spun round and round at the crossroads like a top. Why are you telling me this? Because I found a black horse stabled in a pen here. In the woods below the rocks, a well-fed, healthy horse, black as charcoal. The man who rode on it wasn't an apparition, or the devil. Why are you telling me all this? For God's sake! Stop this nonsense right now. There's something fishy about this. I'll be back, hermit. Are you delirious, lad? Maybe I have some fever remedies here. வந்துச்சுடா. என்ன சொன்னேன்னு நான் கவனிக்கல. திருப்பி லோட் பண்ணோம். ஒரே நிமிஷம் நான் ஆர்டர் பண்ணிடுறேன்.
Got folk in the village. Nothing. Can't I have a... I came about that sword of yours. I'll keep my sword, thanks very much. Right. I wouldn't hum and haw too long if I were you. Radovan the blacksmith will give you a good price for it. Oh, right. You mean that sword? Folk are saying some monks turned up in the village and were asking about you. The Inquisition, apparently. And what's it got to do with me? Wow. The Inquisition would definitely be interested to hear about... Dialogue option try for all I was after... Oh, God. If I give you that piece of old junk... will you... I can promise you that. Nothing. Listen carefully then. There's an old witch. Actually, God be with you. Folk in the... Nothing, can I? Basic dialogue. Repetition puts it. I learned strange things. Judging by what I've heard... What do you mean? Well, there's a lot... Old white... Of course. A few nights ago, I think it... Why are you telling... Because a well-fed, healthy horse. Black as charcoal. Why are you telling me all this? I don't know what you're... Do you have your head screwed on? I know now. Good. Are you delirious, lad? Maybe I have some fever remedies. I came about that sort... I'll kick... Right. I wouldn't hum and... Oh, right. I was hoping to make a deal with... Only there's no talking to you. Are you threatening me? I came... Right. I wouldn't have... Oh. Judging by... What do you mean? Well, there's a lot of talk about you in the village. Old waste. Of course. A few... I think it... Why are you... Because... Wealth... Why are you... அந்த டைலாகே போயிடுச்சா இல்ல ஸ்வாட் டைலாகே போயிடுச்சு அது சொன்னான் I know. Are you... I don't know what... Do you have your head... God be... Folk in the... Nothing, can I... Oh. எதுவுமே சொல்லாமே போயிட்டான் பண்ணக்கூடாது போல ஏதாவது ஒரு டைலாகாவது சக்சஸ் ஆகுமான்னு பார்க்குறேன் ஒன்றுமே ஆக மாட்டேங்குது God be with folk in... Nothing, can I... Judging... What are you... Well, of... A few... Why are you... Call it wealth... Why are you... I can't... Right. I wouldn't... Oh. Pity about your sword. A holy man with something precious like that. What's that got to do with you? You... Maybe I went too far. My apologies, Hermit. All I was after... Oh, God. I can promise you that. Nothing. Listen carefully, then. There's an old... Take this cross to her, and say to her exactly these words. Margaret, Ambrose forgives you, but his brother must get what is rightfully his. Margaret, Ambrose forgives you, but his brother must get what is rightfully his. That's right. I hope she'll know what this is about. Don't worry, she will. Give her the cross, and I'll tell you where you can find the sword. Benedictio Domini sit tecum. Latin level ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. You're back again? Have you forgotten we had an agreement? Honor your promise.
போயிட்டு வரணும். இது என்ன பண்ணுது ஷீப்? சரி, இதெல்லாம் மண்ணில் என்ன பண்ணுவோன்னா சிக்கன் ஆட் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணலாம். அப்படியே பண்ணலாம். சிக்கன் ஷீப் எல்லாத்தையும் வில்லேஜில் எல்லாம் நான் கொண்டுருவேன். ரீஸ்பான் ஆகும் கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு. கொண்டா உனக்கு அன்னாம்டில் கொண்டா அன்னாம்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் மெயினாக போ ட்ரைனிங் பண்ணுவேன். அதை வச்சு நான் ஆக்சுவலாக ஃபைட் எல்லாமே போ தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இது வரைக்கும் நான் இந்த கேமில் போ யூஸ் பண்ணல. ஆனால் இதில் கிராஸ் போவும் இருக்கும். எக்யூப் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம். 2 ஸ்லாட் தான் இருக்குது. அதான் ட்ரை பண்ணோம். அடுத்த வாட்டி ஃபைட் பண்ணும்போது கிராஸ் போ வச்சு அடிச்சுட்டு கேட்டோம். மெசேஜ் விட்டோன்னா இந்த பையனோட ஒய்ஃபா? ஆரோலாம் கிடைக்கும்டா. ஆரோ கிராஃப்ட் பண்ணணுன்னு கிராஃப்டிங் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆரோ ஜென்ரலாகவே கிடைக்கும். இனிமையா? ஐயோ பி அந்த ஏரியா நம்ம ஃபைட் பண்ண ஏரியா எடுத்து வர இல்லை. ஆக்சுவலாக அதை ஃபாஸ்ட் ஆல் பண்ணும்போது என்கவுண்டர்ஸ் வந்து காமிக்கும் மேப்பில். நீ வேணும்னா எங்கேஜ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ரன் அப்படியே ஓடிடலாம். ஆனால் அதில் ஒரு கேட்ச் இருக்குது. அது ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சக்ஸஸ் ரேட்டு. ஃபெயிலுன்னா ஹார்ஸ் ஒன்று தூக்கி போட்டுரும், அவ்வளோதான். என்னோட வைஃப் கிட்ட தான் போய் கிராஸ் ஆகும். And she conceived of the... Good day. This might seem strange, but I'm supposed to give you this. A cross? Mother of God. What is the meaning of this? Margaret, Ambrose forgives you, but his brother must get what he deserves. Ambrose? It was his wish that I give you the cross and the message. He said you'd know what it's about. Oh my God! By all that's holy, it couldn't possibly be him. All those years, I'd lost hope. I committed a mortal... Well, I don't know what you did. But this is... No. There's no... You said it yourself. Not until Ambrose's brother gets what he deserves. The bones. They still lie there outside the... Help me. His soul... All right. I'll help you. But you'll have to tell me more. Thank you, lad. Thank you. I'll tell you everything. It's a curse. I've never told anyone about it. And it's a good thing you caught me here. At the graveyard. What does the graveyard have to do with absolution? Hold on. Not so fast. I'll tell you everything. First, tell me... Are you afraid of the dead? It's the living I'm afraid of. The dead should rest in peace. Even if they aren't in consecrated ground. You're right, lad. But sometimes there's no choice but to disturb them. You see, one poor soul is waiting for redemption. For years and years. I get it now. Ambrose's brother has to get what he deserves. This is about the soul of Ambrose's brother. His name was Jan. He lies outside the graveyard wall, buried without rites. He's been there for 30 years. Why doesn't he have... Because suicides can't enter the kingdom of heaven. They have to be buried outside. The worst thing about it is that Jan didn't kill himself. And it's my fault. What happened to... The memories are painful. We were childhood friends, and Jan loved me. Only, he couldn't get over the rejection. So he lay in wait for Vashek one evening. And Vashek... It was an accident. They quarrelled. Apparently, they got close to the cliff edge while they were fighting when they found his body at the bottom of the cliff. People thought he'd killed himself. The only one who didn't believe it. The conciliatory cross where they saw the apparition. That's to commemorate Jan. His brother Ambrose had it built there. And those diabolical apparitions.
It's my fault for saying nothing. Nonsense. God wouldn't use it. What's more, Ambrose forgave. Only on the condition that Jan's bones will be laid to rest. Help me lay him to rest in a... But without telling the priest and gravedigger. That's the only way we can put right a terrible mistake. All right. Thank you. There's a rose bush outside the graveyard wall. Please bury him beside my Vashek. Here, beneath the pine tree. In that way they'll be reconciled at least in death. Then place Ambrose's cross on his grave to bless their It was good to see you, my friend. ஸ்பேட மட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க யாருமே. டிக்கர் கிரேவா? ஸ்பேடுக்கு இங்க ஆக்சுவலா கிரேவே இல்ல, இங்க இருக்கு. எஸ், கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸ்டீல். அந்த அம்மா எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்கு, நம்ம பாட்டுக்கு தூக்கிட்டு போய். அந்த அம்மாவுக்கும் கிரேவே எடுக்க சம்மந்தம் இல்லை, அது பாட்டுக்கு எதோ பண்றது. இங்கெல்லாம் ஸ்பீடு இருந்துச்சா இங்க? நான் பார்க்கவே இல்லையே. அதான்டா ஸ்பேடு எங்க இருந்துச்சு? நான் ஸ்பேடை பார்க்கலப்பா. நாளைக்கு திரும்பி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம தான் இந்த ஸ்பேடு தான் கொடுப்பாங்க பேசிக்கா. நம்ம முன்னாடியே தூக்கிட்டோம் வேற எதுவும். புரியல. அப்படிலாம் கிடையாது. அவன் மேபி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பேடு கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா அது பாட்டுக்கு ப்ராக்ரஸ் ஆகிடும். பேசிக்காக ஸ்பேடு இருக்கணும் நம்ம கிட்ட இன்வென்ட்ரியில் எப்போவுமே. ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த கேம்லேயே கிடைக்கும். நான் எங்கேயும் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் வேறு எதுவும் இல்லை. ட்ரேடர் யார்கிட்டனாலும் கிடைக்கும். அது என்ன சொல்லிச்சு அந்த பாப்பா? ஏதோ சொல்லிச்சு பக்கத்துலேயே தானே போன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிச்சு. நான் எங்கேயோ வெளில வந்துட்டேன். ஓ இங்கே இருக்கா? இந்த ட்ராக்கை போடணும். 3 கொஸ்ட்டு தான் ட்ராக் பண்ண முடியும். எவ்வளோ கொஸ்ட் இருக்குது பாரு. இது ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் தான். ஏதோ 2-3 பேர்கிட்ட பேசுனதுக்கு இவ்வளோ கொஸ்ட் இருக்கா? சிம்பிள் சோல். டாஸ்க் தானா? இப்போ என்ன பண்ணணும்? சி வந்து இங்கே பரி பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு போன் எடுக்கணும். எங்கே எடுக்கணும்? டீல எடுக்கணுமா? டிக் கிரேவ் கெட் த ரிமைன்ஸ் ஃப்ரம் த டெட் மேன்ஸ் கிரேவ். ஃபஸ்ட்டு டிக் பண்ணிடணும். அது இதுவுமே அந்த இவன் பார்க்கக்கூடாது கிரேவ் டிக்கர். பேசிக்காக நம்ம வந்து தெரியாமல் தானே பரி பண்ணுறோம். நம்ம டிக் பண்ணுறது நம்ம ஆக்சுவலாக நாளைக்கு பண்ணணுன்னா ஈஸியாக பண்ணலாம். இன்றைக்கே பண்ணி மாட்டுவோமான்னு தான் எனக்கு தெரில. ராப் த கிரேவா எங்கே இருக்கு? கிரேவ் டிக்கிங் angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Sina idha varudhu, drop the grave. And Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail. And the word was made flesh and dwelt among us. Avan grave பக்கத்துல தான சொல்லுச்சு. Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. அது பாட்டுக்கு ப்ரே பண்றீங்க. அது பண்ணுவாரே டிக் பண்றோம். ரைட். ஓ கரெக்ட் தான். ஆமென். போய் டியை கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம ஸ்பேட் மிஷன் எல்லாம் முடிச்சிடலாம் டேல. பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரே டைமில் 10 கொஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் லைனாக முடிக்கிற மாதிரி இல்லை. ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்பேடு முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏரியா கிளியர் பண்ணிட்டு வந்துருக்கோம். மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. டிக்க கிரேவுக்கு ராப கிரேவ்னு சொல்றாங்க. இன்டர்னா வேலை பண்றேங்க இப்போ. நாளைக்கு தான் ஆக்சுவல் வரும். எவ்வளோ கிரேவை தோண்டுவோம் அப்புறம் ஏதாவது சண்டை வரும்னு நினைக்கிறேன்.
எப்படி 80 FPS வந்துருது? நான் FPS வராதுன்னு பார்த்தேன். Your journey ends here, Jan. I don't know what you have on your conscience. Rest in peace. இதுக்கு அடுத்த லெவல் கிராபிக்ஸ் இருக்காது. நான் ட்ரை I don't know much about prayer in these. Our Father, there are many sinners in this world for what we should have done, but lacked the courage to do. So forgive me this little sacrilege. You know better than anyone that it was the right thing to do. Thy will be done, on earth as it is in heaven, and deliver us from evil. Amen. நான் சொல்றது 40 கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கிற மாதிரி இருந்தா பிரச்சனை இருக்காது. அது ஸ்பைக் ஆகி இறங்குறது வேற இல்ல. இப்போ நீ வந்து ஹை அண்ட் பிசி வச்சுட்டு மேக்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் வைக்கும்போது 40 கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும்போது உனக்கு இஷ்யூ இருக்காது. அவ்வளோதானே முடிஞ்சிச்சா? அந்த தப்பு பேச டாக் அது பாட்டுக்கு எங்கேயோ ஓடிடுச்சு. இல்லை இதுக்கு அடுத்து இது வந்து இப்போ நான் வெரி ஹை வச்சுருக்கேன். அல்ட்ராவா வெரி ஹை சம்திங் கிராஃபிக்ஸு. இதுக்கு அடுத்தது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல்னு இருக்கு. பேசிக்காக அவங்க இன்னும் டெஸ்டிங்கில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அது போட்டால் கிராஷ் ஆகுமான்னு தெரில. நான் அதை வேணால் ட்ரை பண்ணேன் நாளைக்கு. ஆஃப்லைனில் ட்ரை பண்ணுறேன். அது ஜஸ்ட்டு அதை கிளிக் பண்ணி எதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். FPS எனக்கு 90 வருது. 90 அவசியமே இல்லையா? இன்னும் ஹை கிராஃபிக்ஸ் வச்சுட்டு 40 FPS வந்தால் கூட நம்மளுக்கு ஓகே தானே. What? And I was starting to think someone wanted to ambush. Ambrose's brother Jan got what he deserved. Just as the hermit wanted. I saw that. And yours too. 30 years. I thought about it. It's all right now. Everything else is beyond. I'd like to reward you some. I expect you wouldn't want anyone to hear about all this. Well, if you... All right. I'll accept the... Thank you again. God be with you. Take care now. Improve scholarship stealth. இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் இம்ப்ரூவ் வச்சுட்டேன். இப்போ ஹெல்மெட்டுக்கு போகணும் திருப்பி. சேக்கு பண்ணணும். ஆக்சுவலாக அந்த கிரேவ் டிகர் கிட்ட பேச வந்து சொன்ன ஒரு புக்கு இருக்கு, நீ எப்போனாலும் படிச்சுக்கோன்னு சொன்னான். அந்த டைலாக் மிஸ் ஆயிடுச்சு. நான் இப்போ அதுக்குன்னு திருப்பி லோடும் பண்ண முடியாது. ரொம்ப தான் முன்னாடியில் அந்த புக்கு ஆக்சுவலாக ஸ்கில் புக்குன்னு நினைக்கிறேன். சொன்னான் அதை ட்ரை பண்ணலாம். சரி இங்கே ஸ்டே பண்ணுறேன்னு கேட்டதுக்கு Didn't you like us? எங்கே இருக்குன்னு சொன்னான்னு தெரில. அப்புறமா வந்து தேடும். டைம் என்ன? அந்த புக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம். அவன் ஏதோ நான் டிக் பண்ணி கிடச்சதுன்னு சொன்னான். அப்படியே ஸ்ட்ரீமை ரீவைண்ட் பண்ண தெரியும். இதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது. நான் அப்போ ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டிப்பாக ஏதோ சொன்ன புக்கு இருக்குன்னு. நான் செகண்ட் டைம் வந்து வேறு டைலாக் செலக்ட் பண்ணேன். அதனால் அது மிஸ் ஆயிடுச்சு. திருப்பி லோட் பண்ணனால வேறு ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணேன். இதுதான் சொன்னேன். இந்த இதுதான் The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. I can't do this without a spade. நல்ல சேவாச்சு. எங்கே தான் வரணும்னு நினச்சேன். ஐயோ ஐயோ. And the word was made one shot flesh death. and dwelt among us. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ... எங்கே இருந்துச்சு அது? ஃபஸ்ட் ட்ராக்லேயே இல்லையா? பக்கத்துலேயே தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ஒரு டைரெக்ஷனில் இருந்துச்சு. லெஃப்ட் ரைட்டில் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த செடி இது கிடையாது. ஓ இங்கே இருக்கா?
அப்பா திருப்பி போயிட்டு போனோமா? சும்மா நீ டவுனுக்கு போகும்போது ரேண்டமாக சம்டைம்ஸ் கார்ட் செக் பண்ணுவாங்க அந்த ஏரியாவில் ஏதாவது தெஃப்ட் ரீசெண்டாக நடந்திருக்குன்னா அலர்ட்டாக இருப்பாங்க. I don't know. Our Father, what we do, forgive, thy will be done, and deliver us. Amen. தூக்கிட்டு ஃபைன் பே பண்ணணும், இல்லைன்னா ஜெயிலுக்கு போகணும். I'd like. Well. இல்லை ஃபைட்லாம் நடக்காது. அவங்க ஃபைன் பே பண்ண சொல்லுவாங்க. நீ பே பண்ணலன்னா சண்டை போடுவாங்க. All right. Thank you. God be. Take care now. இல்லை அவங்க ஆக்சுவலாக உன்னை பிடிச்ச பிறகும் ஐமான சீக்ரெட் மிஷன் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கும். நீ ஸ்பீச் செக் அதிகமாக இருக்குன்னா நான் வந்து ஒரு பெரிய நைட்டு நான் ஒரு மிஷின் பண்ணுறேன், அதனால் கண்டுக்காதீங்கன்னா அவங்க கண்டுக்காமல் போயிடுவாங்க. அதெல்லாம் ஸ்பீச் அதுதான். நான் இப்போ எதுக்கு இவங்ககிட்ட உட்காந்து எல்லா கதையும் கேட்குறேன்னா பேச பேச உனக்கு வந்து இது ஸ்பீச் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ உனக்கு பர்க்ஸ் இங்கேதான் எங்கேயோ குதிச்சு செத்தான். இதுதான் ஷார்ட்கட் இருக்குன்னு அப்படியே குதிச்சான். திருப்பி இங்கே ஆளுங்க இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு ரேண்டம் என்கவுண்டர் ஏரியாவாக இருக்கும். யாருமே இல்லையா? இதில் ஸ்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஸ்பர்ஸ் இல்லை ஹார்ஷோ வந்து கண்ட்ரோல் கொடுக்கும். ஹார்ஸ் ரொம்ப கண்ட்ரோல் வந்து மாதிரி இருக்கு. கார்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்காங்களே இவங்க, பேண்டேஜ் மாதிரி இருக்காங்க. எக்யூப்மெண்ட்ஸா சேவ் பண்ணால் வேஸ்ட்டு. அப்படியே சண்டை போடணும். 3 பேர். Hey, fella! Listen! We need help! Who are you? And who do you serve? We are Knights of the Cross with the Red Star. Good brothers in Christ. I'll explain everything, but there's no time now. We have to act fast. Our brother Klesgen is dying. The crazy fool shot him. Help us. Sancta Maria. My God. Mater Dei. Please. Ora pro nobis. All right. We'll have a quiet talk. What happened? If you're going to see the hermit, be warned. The man in the hut is just pretending to be the hermit. His name is Conrad, and he's a fraud and a murderer. The Inquisition paid him to murder our Grandmaster Zdeněk in Prague. Fortunately, God did not let him carry out the crime. But 2 of our brothers were killed by Conrad when they tried to detain him. And I see a third one will soon join them. He was just about to flee from here as well. We took him by surprise, but he had time to grab that damned crossbow and shoot Klesgen. By the Virgin Mary, help us. We have to catch him. அப்போ என் வெப்பன் போச்சா? Why should I? Conrad wanted to flee. The night of... கேட்டா அவன் சொல்லாதமே டைம் இல்லைன்னு சொல்லுவான். Did Conrad really want to flee? Yes. He almost got away. You're a knight? Yes. I am Brother Arnold, a knight of the...
We take care of the sick in infirmary. You have to help us. Why should I get mixed? I'll pay you. Otherwise we won't have a chance again. That swine tried to deceive me. God, thank you. Try to get close unseen and set fire to the haystack on the right-hand side of the yard. Then his crossbow will be useless, but do it quickly, before he gets away. Salvaragi, mata misericordia. Ita, procedo espes nostra. Salve, Ave Maria. Gratia plena. Dominus tecum. என்ன பண்ணலாம்? Any ideas? Set fire to the hair. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. பாப்பா அல்ற மாதிரி இருக்கு. Hey! Stop right there! Halt! Or I'll shoot. Wait! Hermit, what are you doing? Don't move a muscle, I mean it! I don't know what's going on here. I just want to talk with you in peace. I understand, but there's no time for talk now. What's going on here? I don't want to kill you. Go away. I can help you. Let's talk. Alright. But make it quick. And no sudden movement. Agnosco fortunam. Catagin. What do you want? You want it to run off. And what is it you want to hear from? Where can I find... It's not far. At the edge of the meadow up there are 2 entangled birch trees. There's a grave beneath them, and the sword is on the grave. Why do they want... Why? They want to silence me. I had proof of our Grandmaster's Denyek's treachery. But they are blind. They refuse to believe me. What about the murders? Did you really kill 2 brothers of the Order? I had to defend myself. I'd be dead if I hadn't killed them. Why did you come to the herb? Ambrose was the only one who could stand up to our Grandmaster's Denyek and put an end to his crimes. He was. Now it's all over. And I will remain an outcast till I die. That's all I need to know. There's no time to go. Sorry, young man. You got mixed up in a game of high stakes. In that case, we'll play that game out together. Thank you, friend. But I didn't... I know the truth. And I can tell you. But if you'd rather try to kill me, come on! I'll show you! You want to try me? Bleeding, are ya? Show your stuff! I can't shoot you! What do you want? Fuck! I can't get out! Shit your eyes out! Do it! Don't dare bleed! No chance.
சண்டை போடுவேன். Fucking hell! What do you want? I'm bleeding! Show your stuff! No chance! சேவ் வச்சு சேவே பண்ண திருப்பி அந்த கிரேவ் வரியலா ஐஷோ ராப் த கிரேவ். ஆக்சுவலாக அதில் 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. அவங்கள சேவ் பண்ணால் எக்ஸ்ட்ரா க்ரோஷன் கிடைக்கும். அந்த 4 பேரை கொண்டா அவன் ஏதோ கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். Full of grace, the Lord is with thee. Intercede for my forgiveness. I apologize. I don't know. Our for what? So for I will and deliver. Amen. Good day. And your. It's all right. I'd like. Well. All right. Thank you. God be. Farewell. Greeting. Quick! Quick! Gah! Whoa. Go! Quick! God!
Gah! Quick! Quick! Gah! Gah! Hey, fella! Listen, we need help. What happened? We are Knights of the Cross with the Red Star. Good brothers in Christ. I'll explain everything, but there's no time now. We have to act fast. Our brother Glesgan is dying. The crazy fool shot him. Help us. My God. I don't know you. So why should I help you? He won't help us. What's he doing here anyway? He's bound to be in league with Conrad. At him! Quick! Don't let him get away! Oh. Hey, fella! Listen, we need help. Who are you? And who do you serve? We are Knights of the Cross with the Red Star. Good brothers in Christ. I'll explain everything, but there's no time now. We have to act fast. Our brother Glesgan is dying. The crazy fool shot him. Help us. All right. What happened? If you're the man, the fort, And I see. he was by the. Yes, he. You're an. Yes, you have. Why should I? Other. That's God. Try, but do it. I'm sorry. Hey! Stop right there! Halt! Or I'll shoot. Wait! Hermit, what are you doing? Don't move a muscle, I mean it! I don't know what's going on here. I just want to talk with you in peace. I understand, but there's no time for talk now. I just want the sword. That's all I care about. I don't want to kill you. Go away! I can help you. Let's talk. All right, but make it quick. Hey, fella! Listen, we need help. Who are you? And who do you serve? We are Knights of the Cross with the Red Star. Good brothers in Christ. I'll explain everything, but there's no time now. We have to act fast. Our brother Glesgan is dying. The crazy fool shot him. Help us. All right. What happened? If you're the man, the fort, And I see. he was by the. Yes, he. You're an. Yes, you have. Why should I? I'll other. That's God. Try, but do. Please. Hey! Stop right there! Halt! Or I'll shoot. Wait! Hermit, what are you doing? Don't move a muscle, I mean it! I don't know what's going on here. I just want to talk with you in peace. I understand, but there's no time for talk now. I just want the sword. That's all I care about. I don't want to kill you. Go away! I can help you. Let's talk. All right, but make it quick, and no sudden movement. Agnosco fortunam Cartaginus. What do you want? You want it to run off? Where can I? It's not. Why did? Why? What about? I had. Why? Ambrose. Now it's. That's all. There's no. Sorry, young man. You got mixed. Thank you, friend. Nothing is how you think, Colonel. They deceived you. Now,
Now we'll have you, you scum! You want to fight it out with blades, do you? Ha! I'll bring you to a bloody pulp, fucker! You should have fucked with us, you bastard! Help me! You'll kill me! You. Too slow. Show your stuff! Hey, get him! Show what you're made of! Hey, fella! Listen, we need help! What happened? We are Knights of the Cross with the Red Star. Good brothers in Christ. I'll explain everything, but there's no time now. We have to act fast. Our brother Glesgan is dying. The crazy fool shot him. Help us. Alright. What happened? If you're the man, the fort, And I see he was by the... the con. Yes, he... You're a. Yes. You have... Why should I'll other... That's God, try, but do it... Hey! Stop right there! Halt! Or I'll shoot. வந்துடுறேன்டா.
Hello. Wait! Hermit, what are you doing? Don't move a muscle, I mean it. I don't know what's going on here. I just want to talk with you in peace. I understand, but there's no time for talk now. I just want the sword. That's all I care about. I don't want to kill you. Go away. I can help you. Let's talk. All right, but make it quick, and no sudden movements. Agnosco fortunam Carthaginus. Is that supposed to be a threat? You're beginning. What do you want? You wanted to run. And where? It's not. Why did? What? What about the murders? I had to defend myself. Why did Ambrose? Now it's. That's all. There's no. Sorry. Thank you. Nothing is how you think, Arnold. They deceived you. Fuck you, whoreson. Yeah, you bastard! Come on now! Ha! You got him! I'm gonna shoot you! You're dead! I'm going to stick you like the pig you are! What's that? You're no match for us, fucker! I'm going to stick you like the pig you are! I can't shoot through you! True blood, you can! You haven't a chance! Fucking cowards! I can't get a shot in!
Where's the hermit's grave? It ought to be somewhere around here. There's nothing more here. Sorry, Ambrose. Rest in peace. Now that's what I call steel. It may be broken, but there's hardly a trace of rust. Come on then, let's sort this out. I'm sure we can sort this out. What the hell got into you? Do you want me to report you for assault? Look, I don't care. All right, I've had enough of this.
Damn it, Hermit. What was that all about? Things aren't what you think. I owe you an explanation. Yeah, you're right. Let's hear it then. And what is it you want to hear from me? Why were they trying to kill you? I had proof that our Grand Master's Denyak had betrayed the Order and was conspiring with the Prague chapter. But it was turned against me. Damned Inquisition. First they chased out Ambrose, and now me. That's all And that's an end to it. Thank you. Farewell, friend. Go! Quick! Ka! Quick! Go!
as a nap. God bless. Good morning, lad. So I'm back, Master Blacksmith. Excellent. How did it go with the hermit? He's dead. What? Did you? No, not me. It just got a bit complicated. Anyway, it turns out old Ambrose really used to be a knight. And this really is Toledo steel. You were right, Blacksmith. God's nails. That's quite something. First class welded steel. Ambrose must have broken the sword himself, deliberately. It wouldn't have just happened in battle. That's exactly what we need. See now, youngster. My clever plan worked out nicely in the end. Right. Well, thank you very much for your, clever plan. You haven't disappointed me yet, lad. So I'm sure forging an exceptional sword won't be a problem for you either. Wait, I thought you wanted to do it yourself. I'm just your assistant, after all. Not at all. I trust you. One day you'll become a master. That is, unless you lose your head first. Where I am. Burning it. Bloody hell. I'm overheating it.
gonna take a while yet. I've been banging this spot for a long time. Hammer it more evenly. Sakra! Doing something wrong. I should move it. Would you like? I've got something for you, blacksmith. God's nails, you weren't bullshitting. I'd say it looks pretty much like a sword, eh? Looks like. This is a damned fine piece of steel. Damned fine. Thanks. I was glad to help, but now there's something I need from you. I'll pay you, of course. And if you want to do some smithing, I won't throw you out of my forge either. No, you know full well what I need. I have to get to Samin's wedding. Why is it so important for you? It'll just be a lot of people stuffing their faces. You can find that anywhere. I have my reasons, and you don't need to know them. God's nails, lad. You're full of mysteries. But whatever, that's your business. I don't mind taking you to the wedding. Nothing to it. We can set off once you're ready.
What do you want? Why'd you barge in? Can we go to... Not so fast. The sword's ready. Are those your best clothes? No. Then why haven't you changed? You can't go to a wedding like that, goddammit. Come back when you no longer look like you just come from... We're not going to some village fete, but a nobleman's wedding. Dress up nicely so you don't disgrace me. All right. Stop moaning and do it. What can I do for you? What do you have? Oh well, what can you do? Can we go to Semi now? Well, something's still missing. This still isn't good. Henry, this is a once-in-a-life... Wear your best clothes. And if you don't have any, go and see Taylor Bartoshek and try... வெட்டிங் கூட்டு போக மாட்டேங்கிறானே. ஒரு கொஸ்ட்டு ஒழுங்காக முடிக்கல, அதான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். திருப்பி விளாடணுமா? என்ன பண்ண? அந்த ஹர்மிட் கொஸ்ட்டும் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனல் கொஸ்ட் அதில் மிஸ் ஆகிருக்கு. போய் டெய்லர் கிட்ட ட்ரெஸ் வாங்கணுமா?
quick! I hear you have some problems with wolves. You can say that again. Those fucking mangy beasts are eating my sheep. They take them like they were for sale at the market. Did you notice an ordinary mutt amongst those wolves? You know, there might have been. I didn't get a close look at them, but one seemed to be smaller and was a strange colour. That could have been Mutt. If I understand you, you're looking for your dog and think he might be with those wolves, right? That's right. I'll have to find that pack to see if it's him. I'll say, since you're already going after that pack, would you mind doing a good deed? If you kill those furry fuckers, there'll be a reward in it for you. Why not? I can kill 2 birds with the 1 stone. That's great. It'll be well worth your while. I hope so. Where can I find that wolf pack? I was grazing my sheep up on the slope last time, by the forked birch. And those I don't take my sheep there anymore. But those fuckers still... So we'll bring your flock up there again and wait and see if they come. Are you fucking mad? I don't want to lose any more sheep. I think you just need some bait. Not even 1 single sheep? I promise I'll look after it. Well, I could lend you Ignatius. He's the stupidest ram I've ever seen. Or the brightest. Depends on how you look at it. What do you mean? Can he do somersaults? Does he know how to count? That'll be all I need. The only thing that little devil knows how to do is piss me off. When I want him to move, he sits still. When I want him to sit still, he fucks off to where I can't find him. I know people like that. Right. But you can tell a person to fuck off. But when it's a sheep, you're wasting your breath. And on top of that, you have to take good care of him. So I'll take Ignatius and use him as bait? Right. But he's so stupid he's smart. I'm certain he'll come back to me. Hello? Hello? கேக்குதுடா இவ்வளோ நேரம் நான் பேசினேன் உனக்கு கேட்கவே இல்லையா ஹலோ ஓகே வேலட் கார்டு ஆயிரு பார்க்குறேன் இந்த கேம் வாங்க போறியா இருக்கு ஸ்டாக்ல இருக்கு இருக்காதா
ஸ்க்ரீன்ஷாட் அம்சா கோட் டைப் பண்ணிக்கிறியா? ஹலோ கோட் அம்ஸ்டண்டா உனக்கு பார்த்துக்கோ, செக் பண்ணிட்டு சொல்லு. நீ என்ன மேனுவலாக டைப் அடிக்கணும், ஸ்க்ரீன்ஷாட் தான் கொடுத்துருக்கோம். Keep your sheep. I'll manage without it. As you wish. Maybe some spoilt meat would do the trick. If you don't have any, don't think of laying a hand on any of my sheep. Just take Ignatius. What should I do with the meat? What do you think? Head due east towards that forked birch. Throw the meat on the ground and then hide. God be with you. Actually, would you... Of course. Will he follow me, or will I have to drive him ahead of me? That bugger will follow you himself. Just wave a carrot in front of his face. He's mad for carrots. I can't even count the times he's rammed his way into my house to get some. I happen to have one here. If you take it with you, he'll follow you around like a loyal dog. When you get to the pasture, just throw the carrot and then go and hide. Ignatius will stay there. See you soon, my friend. How are you, Ignatius? Sorry. Thought now that we're partners, you'd be a bit more talkative. Whoa!
birch. I think I've found the spot. Well, Ignatius, I'll put your snack right here. Now, come and eat it up. Once you see a wolf, just out loud, and then run away. All right? I'll be hiding in the bushes, and we'll jump out to save you in time. They're coming. Actually, will he find? He's my happen when you get. God be with you. Birch. I think I've found the spot. Well, Ignatius, I'll put your snack right here. Now, come and eat it up. Once you see a wolf, just out loud, and then run away. All right? I'll be hiding in the bushes, and we'll jump out to save you in time.
How are you, Ignatius? Sorry. I thought now that we're partners, you'd be a bit more talkative. They're coming. Quick! Ka! Whoa! Whoa! Greetings. I'm back because of those wolves of yours. Ah, I'm glad to see you alive and... It went well. Did you kill them all? Aye. All of them. Although one might have got away. A single wolf can't do much damage. So... I didn't find my dog among them. Did you try to ask our gamekeeper? He might be a drunk, but he'd probably notice a stray dog in the woods. He doesn't live far away. Down the hill here along the road. Right on the rock above the pond. I wanted to tell you something about Ignatius. Did something happen to him? No, nothing happened. He survived. And he's probably back with the flock by now. Ah, I'm glad to hear that. He's a stubborn fool, but I'm fond of him. See you soon, my friend. Owes me something. Now's a good time for it. I'm always glad to see polite people like you. God be with you. Was wünscht... What? Wie schade. Auf Wiedersehen.
I'd like a set of clothes. You've come to the right place, and when you change into it, I'll tell you right away. I know what I'm talking about. I'm invited too. I sewed clothes for the groom. Show me your way. I hope you'll be satisfied, my friend. What do you think? Can I wear this to the wedding? Magnificent! I couldn't have picked a better outfit myself. I think you're ready to dazzle them all. I've heard you dye your own fabric. I used to. I tried a few times, but I had to give it up. Troskovitz is on a hill, and there's not enough water for that. Why'd you ask? I'd like to buy some pigment. I see. Or perhaps I could find some leftover black. If you have enough groschen, it's yours. Ah, damn. That's more money than I thought. Look, I don't need much. Just a bit will do. Is that so? What do you want it for, anyway? Nothing important. All right, whatever. But I'd hate to find out you painted on someone. You know what? If I scraped off some of that dry pigment from the edges of the bucket and mixed it with some lard, that could work. Those pigments are a magical thing, eh? What do you mean? For example, if you need blue, you can use blueberries or woad leaves. You put them in hot water with the fabric. Walnuts good too. With the husks of unripe walnuts, you can get a very... The best way to make red is you could... But you know, and for so much cheaper than using saffron or iris, buckthorn makes a nice green. The most important part is the stain, anyway. But even that won't help you. Too bad I don't dye fabric, but I see you're really into it. My word. Oh, not just be careful not to stain yourself. Quality, but...